Dear friends, welcome to AS American English Center Ren and Martin book. We have come here to the video number 311. It is the complex sentences forming from noun, adjective and adverb clauses or forming a compound sentence with main clauses. See here, the sun set. Set is a verb. I was preparing to pass the night in a tree. Was is a verb. Second sentence, a Negro woman stopped to observe me. Stopped is one of the verb. Third sentence, she was returning from the labor of the field. Was is a verb. So fourth verb, she perceived my wearings and dejections. So perceived is one of the verb. Fifth verb, she inquired into my situation. One of the verbs. Sixth verb, sixth sentence, I briefly explained it to her. Explained is one of the verb. Seventh verb, seventh sentence, with a look of compassion she told me to follow her. Eighth verb, eighth sentence. So 8 verbs are there. Set is a verb. Was second verb. Stopped third verb. Was fourth verb. Perceived fifth verb. Inquired sixth verb. Explained seventh verb. Told eighth verb. So 8 verbs are there. 8 sentences are there. 8 sentences are there. So how do you make it as a complex or a compound sentence? The sun having set, it is a phrase. I was preparing to pass the night in a tree. So I was preparing to pass the night in a tree. It all main class. When a Negro woman, so the Negro women is a noun here. This noun is described. Who was returning from the labor of the field. So who was returning from the labor of the field becomes an adjective clause. Adjective clause is a subordinate clause. Stop to observe me. And perceiving and is a conjunction. Perceiving my weariness and dejection. It is a phrase. She inquired into my situation. It is also main clause. And when I briefly explained it to her with a look of compassion, she told me to follow her. One of the main clause. So all our main clauses are there. So it becomes a compound sentence. She conducted me to her hut. Conducted is a verb. She told me to remain there for the night. Told is a verb, second verb. Then she found me hungry. Found is a verb, third verb. She procured, fourth verb. She procured from outside a fine fish, fourth verb. She caused it to be half boiled. Fifth verb. She caused it to be half boiled upon some embers. She then gave it to me for supper. So 6 verbs are there. 6 sentences are there. So how do you make into complex or complex sentence? She conducted to me to her hut. It is the main clause. And she told me to remain there for the night. One other main clause. And then finding me hungry, she procured from outside a fine fish. It is one of the main clause. It caused it to be half boiled upon some embers and gave it to me for supper. This is also main clause. So all main clause. So it becomes a compound sentence. He had made war on Saxony. Had is a verb. He had set the Roman crown upon his own head. Had is the verb here. He had become famous throughout the whole world. Had is a verb. But his fame had not prevented his hair from becoming grey. So 4 verbs are there. 4 sentences are there. So how do you make it into a compound or complex sentence? He had made war on Saxony. So main clause. He had set the Roman crown upon his head. So one other main clause. And is a conjunction. And he became famous throughout the whole world. It is one of the main clause. But is a conjunction. His fame had not prevented his hair from becoming grey. One of the main clause. So all the main clause joined together to give you a compound sentence.
Augustus probably died a natural death. Died is a verb. He was in his 78th year. Was is a verb. He had been reduced. Had is a verb. To despondency by the disaster in Germany. He was traveling at an, was is a verb, unhealthy time of the year. He had exposed, had is a verb, exposed himself imprudently to the night air. And all the other particulars are quite opposed to the poison theory. So how many verbs are there? 6 verbs are there, 6 sentences are there. So how do you make into a complex or compound sentence? Being in his 70th year, it is a phrase. Having been reduced to despondency by his disaster in Germany, traveling at an unhealthy time of the year. So this also becomes, all these are phrases. And having exposed himself imprudently to the night air. This is also a phrase. No verbs at all. Augustus probably died a natural death. So this is a main clause. And is a conjunction. All the other particulars are quite opposed to poison theory, main clause. So two main clauses joined together to give you a compound sentence. This is not the least part of our happiness. Is the verb. We enjoy the remotest products of the north and south. This is one of the verb. At the same time, we are is a verb, free from extremities of the weather. Our eyes are refreshed, is a verb, with the green fields of Britain. At the same time, our palates are, one of the verb, refreshed with the tropical fruits. So 1, 2, 3, 4, 5 verbs are there. So 5 sentences are there. So how do you go in for finding a compound or complex sentence? We enjoy the remotest products of the north and south, main clause. And is a conjunction. We are free from eternities of the weather. It is one other clause, main clause. And our eyes, and is a conjunction. And our eyes are refreshed with the green fields of Britain. It is also main clause. Our planets are refreshed with the tropical fruits. Tropical fruits. So tropical fruits, which is not the least part of our happiness. So it's all main clause. So it becomes a compound sentence. ஸோ நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெண்டன் மார்ட்டின் புக் காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியம், காம்பவுண்ட் வாக்கியம் இது எப்படி அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை எழுதியிருக்கிறோம். சன்செட், சூரியன் அஸ்தமமானது. அஸ்தமமானது, சூரியன் மறைந்தது. செட் என்பது வினைச்சொல். ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் டு பாஸ் த நைட் இன் எ ட்ரீ. அந்த இரவிலே என் இரவை ஒரு மரத்தின் மேல் செலவழிக்க தீர்மானித்தேன். வாஸ் என்பது வினைச்சொல். A Negro woman stopped to observe me. ஒரு கருப்பின பெண், நீக்ரோ பெண், ஆப்பிரிக்காவிலே நின்றால், என்னை பார்த்தால். Stopped என்பது வினைச்சொல். She was returning from the labor of the field. அவள் தோட்டத்தில் வேலை செய்து முடித்து வீட்டுக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தால். Was என்பது ஒரு வினைச்சொல். She perceived my wearings and dejection. என்னுடைய உடைகளையும் என்னுடைய சோம்பலையும் சோகத்தையும் அவள் உணர்ந்து கொண்டால். perceived என்பது வினைச்சொல். She inquired into my situation. என்னுடைய சூழ்நிலையை பற்றி அவள் விசாரித்தால். inquired என்பது ஒரு வினைச்சொல். I briefly explained it to her. சுருக்கமாக அவளிடம் நான் விவரித்தேன். explained என்பது வினைச்சொல். with a look of compassion, கருணையுடன் அவள். she told me to follow her. அவள் என்னை பின்தொடரச் சொன்னாள். told என்பது வினைச்சொல். 8 வினைச்சொற்கள், 8 வாக்கியங்கள். இதை காம்பவுண்டாக எப்படி மாற்றுவீர்கள்? sun having set, சூரியன் அஸ்தமித்து. I was preparing to pass the night in a tree. நான் தயாராகி கொண்டிருந்தேன் ஒரு இரவை மரத்திலே செலவழிக்க. இது மூல வாக்கியம். when a Negro woman, அந்த நீக்ரோ பெண் வந்தால், அந்த நீக்ரோ பெண்ணை பற்றி விவரிக்கிறோம். who was returning from the labor of the field, அவள் தன்னுடைய வேலையிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தாள். இது பெயரூறு சொல், துணை வாக்கியம். stop to observe me and perceiving my wearings and dejection inquired into my situation.
என்னுடைய சூழ்நிலையை விசாரித்தால் and என்ற கூட்டடை சொல் மறுபடியும் போட்டு விடுகிறோம். And when I briefly explained it to her with a look of compassion, she told me to follow her. So இது அனைத்தும் சேர்ந்து காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. She conducted me to her hut. அவளுடைய குடிசைக்கு என்னை வழி நடத்தினால். conducted என்பது வினைச்சொல். She told me to remain there for the night. இரவு முழுக்க நீ இங்கேதான் இருக்க வேண்டும் என்று அவள் என்னிடம் சொன்னாள், கூறினால் வினைச்சொல். Then she found me hungry. நான் பசியோடு இருப்பதை அறிந்து கொண்டால். found என்பது வினைச்சொல். She procured. அவள் பெற்றால் from outside a fine fish. நல்ல ஒரு மீனை விலைக்கு வாங்கி. She caused it to be half boiled upon some embers. பாத்திரங்கள் மேல் வைத்து சுட வைத்து. She then gave it to me for supper. இரவு உணவுக்கு அதை எனக்கு கொடுத்தாள். 6 வினைச்சொற்கள், 6 வாக்கியங்கள். ஸோ இதை எப்படி மாற்றுவீர்கள்? She conducted me to her hut. அவள் என்னை வீட்டு அவள் குடிசைக்கு வழி நடத்தினாள். மூல வாக்கியம். மேலும் கூட்டடை சொல்லியிருக்கிறது. She told me to remain there for the night. இரவு முழுக்க நீ இங்கே தான் இருக்க வேண்டும் அவள் என்னிடம் கூறினாள். இது ஒரு மூல வாக்கியம். And then finding me hungry. பசியுடன் நான் இருப்பதை உணர்ந்து. She procured from outside a fine fish. ஒரு நல்ல மீனை விலைக்கு வாங்கினாள். இதுவும் மூல வாக்கியம். She caused it to be half boiled upon some embers. அப்போ பாத்திரங்கள் ஒரு சட்டியிலை சுட வைத்து எனக்கு அதை கொடுத்தாள். அண்ட் இட் கேவ் மீ ஃபார் சப்பர். இரவு உணவுக்கு கொடுத்தாள். எல்லாமே மூல வாக்கியங்களாக அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். எந்த வாக்கியமும் எந்த வாக்கியத்தையும் சார்ந்திருக்கக்கூடிய வாக்கியமாக இல்லை. He made war on Saxony. சாக்சோனி மேல் அவன் போர் தொடுத்தான். ஹேட் என்பது வினைச்சொல். He had set the Roman crown upon his head. ரோமானியர்களுடைய அந்த தலை கவசத்தை அணிந்து கொண்டான். ராஜ மகுடத்தை அணிந்து கொண்டான் அவன் தலையிலே. He had become famous throughout the whole world. உலகம் முழுக்கம் அவன் பிரபலம் அடைந்தான். had என்பது வினைச்சொல். But his fame had not prevented his hair from becoming grey. அவனுடைய புகழ் அவன் முடியை நரைத்த முடியை தடுக்க முடியவில்லை. முடி நரைக்க ஆரம்பித்து விட்டது. 4 வினைச்சொல், 4 வாக்கியங்கள். He had made war on Saxony. மூல வாக்கியம். அவன் சாக்சோனி மேல் போர் தொடுத்தான். மூல வாக்கியம். Set the Roman crown upon his head. ரோமானியர்களுடைய மகுடத்தை தலையிலே வைத்துக் கொண்டான். மூல வாக்கியம். And we became famous throughout the whole world. ஒட்டுமொத்த உலகத்திற்கும் அவன் பிரபலம் அடைந்தான். மூல வாக்கியம். ஆனால் his fame had not prevented his hair from his becoming grey. அவனுடைய புகழ் அவன் தலைமுடியை நரைக்காமல் இருக்க வைக்கவில்லை. ஸோ அனைத்தும் மூல வாக்கியங்கள். எந்த வாக்கியமும் எந்த வாக்கியத்தும் சார்பில்லாத வாக்கியமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அது காம்பவுண்ட் வாக்கியம். அகஸ்டஸ் ப்ராபப்ளி டைட் a நேச்சுரல் டெத். அகஸ்டஸ் அந்த வீரதீரர் இயற்கையான மரணத்தை தான் இறந்தார். டைட் என்பது வினைச்சொல். He was in his 78th year. அவருக்கு 78வது வயது இருந்தது. He had been reduced. had என்பது வினைச்சொல். To despondency by the disaster in Germany. ஜெர்மனியிலே நடந்த போரிலே அவர் தோல்வியுண்ட காரணத்தினாலே மனம் உடைந்திருந்தார். He was traveling in an unhealthy time of the year. அந்த ஆண்டிலே மிக மோசமான சீதோஷ்ண நிலைமையிலே பயணித்து கொண்டிருந்தார். He had exposed himself imprudently to the night air. இரவு காற்றிலே தன்னைத்தானே வெளிப்படுத்தி கொண்டார். And all the other particulars are quite opposite to the poison theory. அவர் விஷமைத்து கொல்லப்படவில்லை. 6 வினைச்சொல், 6 வாக்கியங்கள். இது எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க? இதெல்லாம் சொற்றொடராக மாற்றி விடுகிறோம். being in his 78th year. 78வது வயதிலே இருந்து இருக்கிற காரணத்தினாலே. having been reduced to despondency by the disaster in Germany. ஜெர்மனியின் போர் மூலமாக மனம் உடைந்து. இதுலையும் வெர்பே இல்லை, வினைச்சொல்லே இல்லை. traveling at an unhealthy time of the year. மோசமான சீதோஷ்ண நிலைமையிலே பயணித்த காரணத்தினாலே. and having exposed himself imprudently to the night air. தன்னைத்தானே இரவு காற்றிலே வெளிப்படுத்திய காரணத்தினால் இதெல்லாம் சொற்றொடர்களாக வருகிறது. அகஸ்டஸ் ப்ராபப்ளி டைட் a நேச்சுரல் டெத். அகஸ்டஸ் இயற்கையான சாவைத்தான் இறந்திருப்பார். டைட் என்பது வினைச்சொல்லாக. இதுதான் வாக்கியம், மூல வாக்கியம். அண்ட் ஆல் த அதர் பர்டிகுலர்ஸ் ஆர் குவைட் அப்போசன்ட் டு பாய்சன் தி. அனைத்து இந்த தொகுப்புகளும் பொய்யானது. விஷம் வைத்து அவர் கொல்லப்படவில்லை. ஸோ அனைத்து மூல வாக்கியங்கள். 4 வாக்கியத்தை சொற்றொடராக மாற்றிவிட்டோம். ஸோ இது காம்பவுண்ட் வாக்கியம், கூட்டு வாக்கியம். This is not the least part of our happiness. எங்களுக்கு சந்தோஷத்தினுடைய அடிப்படை விஷயம் இதுவல்ல. இஸ் என்பது வினைச்சொல். We enjoy the remotest products of the north and south. வடநாட்டிலிருந்தும் தென்னாட்டிலிருந்தும் வரக்கூடிய பொருட்களை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம். என்ஜாய் என்பது வினைச்சொல். At the same time, அதே நேரத்தில் we are free from extremities of the weather. சீதோஷ நிலைமை எங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கொடுப்பதில்லை. யார் என்பது வினைச்சொல். Our eyes are refreshed with the greener fields of Britain.
இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய பச்சை பசேரென்று இருக்கக்கூடிய தோட்டங்கள் எங்கள் கண்களை குளுமையடைய வைக்கின்றன. ஆர் என்பது வினைச்சொல். அட் த சேம் டைம் அதே நேரத்தில் அவர் பெலட்ஸ் எங்களுடைய நாக்கு சுவை கொடுக்கக்கூடிய நாக்கு ஆர் ரிஃப்ரெஷ் புத்துயர் பெற்றது வித் ட்ராபிக்கல் ஃப்ரூட் அந்த மலையிலிருந்து வரக்கூடிய கனிகள் மூலமாக ஆர். ஸோ 5 வினைச்சொல் 5 வாக்கியம். இதை எப்படி நீங்கள் காம்பவுண்ட் வாக்கியம் அல்லது காம்ப்ளெக்ஸ் வாக்கியமாக மாற்றுவீர்கள்? காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. we enjoy the remote products of the north and south. வடநாட்டிலும் தென்னாட்டிலிருந்து வரக்கூடிய பொருட்களை நாங்கள் அனுபவிக்கிறோம் மூல வாக்கியம். and we are free from extremes of the weather. அந்த சீதோஷன் நிலைமையின் கொடூரங்களிலிருந்து நாங்கள் பாதிப்படையவில்லை மூல வாக்கியம். and கூட்டடை சொல் போட்டடைங்க. our eyes are refreshed with the கிரீன் ஃபீல்ட்ஸ் ஆஃப் பிரிட்டன். பிரிட்டன் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பச்சை பசையர் புல்வெளிகள் எங்கள் கண்களுக்கு குளிர்ச்சி அடைக்க வைக்கிறது. இதுவும் மூல வாக்கியம். அவர் பெலேட்ஸ் ஆர் ரிஃப்ரெஷ்ட் வித் ட்ராபிக்கல் ஃப்ரூட்ஸ். நல்ல கனிகள் மூலமாக எங்கள் நாவு சுவைக்கிறது. விச் இஸ் நாட் த லீஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஹாப்பினஸ். ஸோ அனைத்தும் மூல வாக்கியங்களாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இவை காம்பவுண்ட் வாக்கியமாக சொல்லப்படுகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English Center. Ren and Martin book. We have come here to the video number 312. It is the chapter 15. The sequence of tenses. Tenses means what? The verb has tenses: present, past and future. So the sequence of sentences. The sequence of tenses. Sequence means what? Something which comes in order. The sequence of tenses is the principle in accordance with which the tense of the verb in a subordinate clause follows the tense of the verb in the principal clause. What is a principal clause and what is a subordinate clause? Any sentence which is not dependent upon any sentence is called a principal clause. A subordinate clause depends upon the principal clause. So the tenses in the subordinate clause should be in accordance with the principal clause. For example, you see, the sequence of tenses applies chiefly to adverb clauses of purpose and noun clauses. For example, you see an example, then you will be able to understand. A past tense in the principal clause is followed by a past tense in the subordinate clause. For example, you see, he hinted. He hinted. He is the subject. Hinted is the verb. This hinted is in what tense? Past tense, right? He hinted. Hinted means what? He hinted, giving an idea. He hinted. You ask a question, what did he hint? What did he hint? So hinted is in past tense. That he wanted money. That he wanted money is the subordinate clause because he hinted gives complete meaning. So it is called a main clause. So this sentence doesn't depend upon any other sentence. That he wanted money depends upon the main sentence hinted. He hinted. So this becomes a subordinate clause. You ask a question, what did he hint? That he wanted money. That he wanted money becomes a noun clause because it is something like an object. So in the principal clause, the main verb is in the past tense. So in the subordinate clause, the tense should be in the past tense. You ask a question, what, and you get an answer in a sentence, that he wanted money. So this should be in the past tense. See, for example, she replied. She is the subject, replied is the verb. So replied is in what tense? It is in the past tense. You ask a question, what did she reply? The answer you get is that she felt better. That she felt better. Feel, felt. So felt is in the past tense. So this becomes a what? Noun clause, and it is in the past tense. And this is a subordinate clause, depends upon the main clause. In the main clause, if it is in the past tense, the subordinate clause should also be in the past tense for noun clause. I found out. I is the subject, find is the present tense, found is the past tense. So found is the past tense. I found out is the main clause. You ask a question, what did I find out? That he was guilty. That he was guilty. Was is in the past tense. That he was guilty is a noun clause because you ask a question, what, and you get an answer.
So this becomes a subordinate clause. So depending upon the main clause, it becomes a complex sentence, but still this, in principal clause, it is in the past tense, so in the subordinate clause, it also should be in the past tense. For noun clause, he saw. He is the subject, saw is the verb. Saw is in the what tense? Past tense. You ask a question, what did he see? The answer you get is that the clock had stopped. So had stopped is the past participle. So this becomes a noun clause. This is in the past and it is a subordinate clause joining with the main clause. So in the principal clause, if it is in the past tense and the subordinate clause also should be in the past tense. He replied. He is the subject. Replied is the verb. Replied is in present tense or past tense? Past tense. You ask a question, what did he reply? That he would come. So that he would come becomes a subordinate clause and a noun clause. Would is in the past tense. So this is a complex sentence. So in the principal clause, past tense, and the subordinate clause also you find past tense. I never thought is the main clause. Thought is the past tense, right? Right. I never thought. What did I never think? You ask a question. That I should see him again. That I should see him again. So this becomes a past modal and it is a subordinate clause, noun clause. Since thought is in the past tense, you should use should see, not shall see. I took care. I took care. I is the subject, took is the past tense, and care, took verb is in the past tense. So this is the main clause. What did I take care of? That he should not hear me. That he should not hear me. Should is in the past tense. So subordinate clause and it is a noun clause. Depends upon the main clause. So took is in the past tense. Should is also in the past tense. They climbed higher. They climbed higher. Climbed is in the past tense. So this is a main clause. So what is the purpose? Why did they climb? So that they might get a better view. So that they might get a better view. So might is in the past tense. So this is a subordinate clause. Adverb clause of reason. Adverb clause of reason. So what happens here? Or purpose. Adverb clause of purpose. You ask a question. Why did they climb? And you get the answer so that they might get a better view. So might is in the past tense. So this becomes a subordinate clause. Since climbed is in the past tense, might also should follow in the past tense in subordinate clause. I worked hard. Worked is in the past tense. Main clause. Worked is in the past tense. I worked hard. Why did I work hard? You ask a question. So that I might succeed. So might is in the past tense. So subordinate clause, it is adverb clause of purpose, joins with the main clause. There are, however, two exceptions to this rule. Two exceptions are there. A past tense in the principal clause. This is the principal clause. Replied, never thought, took care, they climbed higher, I worked hard. These are the principal clauses which stands on its own legs. May be followed. It may be followed a present tense in the subordinate clause. So here it can be followed by a present tense when the subordinate clause expresses a universal truth. Universal truth means what? Something it is truth is there. Truth is not in the past tense. So Newton discovered. Say Newton discovered. Newton is the subject. Discovered is the verb. The verb is in the past tense. So this is the main clause. It gives complete meaning. Newton discovered. What did he discover? You ask a question. That the force of gravitation makes apples fall. Makes is in the present tense. You got it? So when it is universal truth, it should be in the present tense, the subordinate clause. This subordinate clause is a noun clause and the verb is in the present tense. But in the main clause, the verb is in the past tense. Newton discovered. What did he discover? That the force of gravitation makes apples fall. So the subordinate clause comes in the present tense. Galileo maintained. Galileo is the subject, maintained is the verb. Maintained is in the past tense. So this is a main clause because it gives complete meaning. Galileo maintained. What did he maintain? That the earth moves round the sun. See, moves is in the present tense. So this is a noun clause and it is a subordinate clause. This subordinate clause you find moves is in the present tense. Galileo maintained what?
that the earth moves round the sun. Earth is always moving round the sun. So it should not be in the past tense, it should be in the present tense. Euclid proved. Euclid is a person who proved. What did he prove? A mathematician, Euclid proved. What did he prove? So proved is in the past tense, so it is a main clause. You ask a question, what did he prove? That the three angles of a triangle are equal to two right angles. That the three angles of a triangle are equal to two right angles. So R is a present tense. The present tense is there. So that the three angles of a triangle are equal to two right angles becomes what? A noun clause and a subordinate clause. So the verb is in the present tense, even though in the main clause the verb is in the past tense. For universal truth you are using present tense. See, for example, he said. He is subject, said is a verb, said is in the past tense. So he said becomes a main clause. You ask a question, what did he say? That honesty is always the best policy. Honesty is always the best policy. Is in the present verb. So this is a noun clause, subordinate clause, insubordinate clause. Universal truth, honesty is always the best policy. Is in the present tense, but in the main clause, said is in the past tense. When the subordinate clause is introduced by then, suppose by then, you are using this then, even if there is a past tense in the principal clause, it may be followed by any tense required by the sense in the subordinate clause. For example, what? He liked you. He liked you. It's a past tense, isn't it? Liked is in the past tense. Is the main clause. He liked you better than he likes me. Better than he likes me. So this becomes likes is in the present tense. So than is a comparative. Comparison. So you can use present tense. He helped me. He helped him. Helped is in the past tense. So main clause. He helped him more than he helps his own children. Helps is in the present tense. So subordinate clause. It is adjective clause, adverb clause of comparison. Helps is in the present tense, even though helped is in the past tense here. I then saw him oftener. Oftener means often. Saw is in the present past tense. Past tense, main clause. Then I see him. Then I see him now. See is in the present tense. So see is in the present tense, the subordinate clause. He valued his friendship is the main clause. Valued is in the past tense. More than he values mine. So values here is in the present tense. So subordinate clause in present tense. A present or future tense in the principal clause. In the principal clause, if it is in the present, in the principal clause, if it is in the present tense or future tense, may be followed by any tense required by the sense. See, for example, he thinks. Thinks is the present tense, right? So this is a main clause. It gives a complete meaning. He thinks what? That she is there. That she is there is the noun clause, subordinate clause. Is a present tense verb, right? Okay, now he thinks. It is the main clause. Thinks is the present tense. That she was there. That she was there. Was is in the past tense. A noun clause, a subordinate clause. So thinks is the present tense. Was in subordinate clause. You get a past tense. Here present tense in the main clause, present tense in subordinate clause. Here present tense in main clause, past tense in subordinate clause. He thinks, main clause, present tense. What did he think? That she will be there. That she will be there. Will be is in future. So subordinate clause, noun clause is in future. So it is followed, present tense in main clause is followed by present tense. Present tense in main clause followed by past tense. Present tense in main clause, it is followed by future tense. He will think. So will think is a future. Main clause is in future. That she is there. That she is there is in present tense. So subordinate clause, noun clause is in present tense. He will think. He will think is the main clause and it is in future.
and the subordinate clause that she was there becomes a subordinate clause in past tense. Why? Was there is there. So it is a noun clause. He will think it is the main clause. It is in future. That she will be there. That she will be there becomes a noun clause in future. A subordinate clause. Able to understand? So in principal clause present tense, subordinate clause present tense, principal clause present tense, subordinate clause past tense, principal clause present tense, subordinate clause in future, principal clause in future, subordinate is in present tense, principal clause in future, subordinate is in past tense, principal clause it is in future, subordinate clause is in future. But in sentences where the subordinate clause denotes purpose, why? You ask a question and if it is the answer is purpose. If the verb is in the principal clause is present tense or future, the verb in the subordinate clause must be in present. For example, see, I eat. It gives a complete meaning. So it is a main clause. Eat is in the present tense. Why do I eat? You ask a question, purpose. So that I may live. I may live is in future. So subordinate clause, noun clause is in future. I shall nurse him. What do you mean by I shall nurse him? I will take care of him. So shall nurse is in future. This is the main clause. I shall nurse him. Why? You ask a question. So that he may live. So that he may live. So this becomes a future subordinate clause, noun clause. So able to understand what it's all about. So shall we go in for a Tamil version? நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். டென்சஸ். டென்சஸ் என்றால் என்ன? காலங்கள், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். உதாரணத்திற்கு 1947 2017 வரைக்கும் சொல்லணும்னா எதை பத்தி சொல்லுவீங்க? பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் சொல்லணும். ஃபியூச்சர்ல சொல்ல முடியாது. பிரசன்ட் டென்ஸ்ல சொல்ல முடியாது. சீக்வென்ஸா பிரசன்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் சொல்லணும். ஜவஹர்லால் நேரு வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. ஹீ ரூல்டு இந்தியா. எல்லாம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் சொல்லணும். ஃபியூச்சர்ல சொல்லக்கூடாது. பிரசன்ட் டென்ஸ்ல சொல்லக்கூடாது. சீக்வென்ஸ்னா என்ன? அது வரிசைகள். அது பாஸ்ட் டென்ஸ்னா பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தான் சொல்லணும். சரி, 2020 பத்தி சொல்லணும்னா ஃபியூச்சர்ல தான் சொல்றீங்க. ஸோ இது சீக்வென்ஸ் ஆஃப் டென்சஸ்ன்னு பார்க்கிற பொழுது அந்த பிரின்சிபல்னா என்ன? பிரின்சிபல்னா முக்கியமான என்ற அர்த்தம். இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த டென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் பின் சபார்டினேட் கிளாஸ். கிளாஸ்னா வாக்கியம். கிளாஸ்னா வாக்கியம். இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் பிரின்சிபல் கிளாஸ். பிரின்சிபல் கிளாஸ்னா மூல வாக்கியம். அது எதையும் சாராது. இப்போ வந்து ஐ லிவ் in Chennai, right? I live in Chennai ங்கிறது முழுமையடைந்த வாக்கியம். சென்னை பற்றி விவரிக்க I live in Chennai, Chennai is the capital of Tamil Naduங்கிறோம். ஸோ அந்த I live in Chennai, which is the capital of Tamil Nadu. Which is the capital of Tamil Nadu? சென்னையை சார்ந்திருக்கிறது. ஆக அந்த சபார்டினேட் கிளாஸும் நிகழ்காலத்தில் வர வேண்டும். இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா adverb clause of purpose என்றால் என்ன? என்ன தேவை என்று கேட்கிற பொழுது நவுன் கிளாஸ்னா என்ன என்று முக்கியமான வாக்கியத்திடம் கேட்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இங்க பாருங்க, he ஹிண்டட்னா என்ன? ஒரு கருத்து கூறினான். he hinted. இது இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது. he hinted. என்ன ஹிண்ட் பண்ணினான் என்று கேளுங்கள். that he wanted money. அதாகப்பட்டது அவனுக்கு பணம் வேண்டுமாமா. அவன் என்ன ஹிண்ட் பண்ணான்னு கேட்கிற பொழுது அவனுக்கு பணம் வேண்டுமாமா என்று இந்த வரக்கூடிய அந்த that he wanted money என்பது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த துணை வாக்கியம் இப்போ பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கணும். மூல வாக்கியம் என்ன இருக்கிறது? பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்குது. பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த துணை வாக்கியமும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வர வேண்டும். ரைட்டா? இது நவுன் கிளாஸ்ங்கிறோம். ஏன் நவுன் கிளாஸ்ங்கிறோம்? என்ன என்று கேட்டு வாக்கியமாக பதிலளிக்கிறது. ஐ ஏட், என்ன சாப்பிட்டேன்? ஆப்பிள்னு சொல்றோம். ஒரு வார்த்தையில் முடிஞ்சிருச்சு. ஆனா ஐ இன்டட் என்னன்னு கேட்கிற பொழுது வாக்கியமாகவே வருகிறது. அதாகப்பட்டது அவனுக்கு பணம் வேண்டுமாமா என்று சொல்கிற பொழுது இந்த வாண்டட் என்பது இறந்த காலத்திலே வருகிறது. ஸோ நவுன் கிளாஸ். ஷீ ரிப்ளைட், அவள் பதிலளித்தாள். என்ன பதிலளித்தாள் என்று கேளுங்கள். தட் ஷீ ஃபெல்ட் பெட்டர், நன்றாக உணர்வதாக அவள் பதிலளித்தாள். இதுவும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வருகிறது. ஐ ஃபவுண்ட் அவுட், நான் கண்டுபிடித்தேன். என்ன கண்டுபிடித்தேன் என்று கேளுங்கள்.
that he was guilty, அவன் குற்றவாளி என்று. இது வாசு. இங்க found என்பது இறந்த காலத்திலே இருக்கிறது. அதனால பின்னாடி வரக்கூடிய துணை வாக்கியத்தினுடைய வினை சொல்லும் இறந்த காலத்திலே இருக்க வேண்டும். he saw, அவன் பார்த்தான். என்ன பார்த்தான் என்று கேளுங்கள். that the clock had stopped, அந்த கடிகாரம் முள் நின்று விட்டது. past tenseல வருகிறது. saw என்பது past tense. so என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய வாக்கியம் அனைத்தும் அது மூல வாக்கியம் past tense இருந்தா அது ஃபாலோ பண்றதும் past tense ஆக வர வேண்டும். he replied, அவன் பதிலளித்தான். என்ன பதிலளித்தான்? that he would come, அதாகப்பட்டது அவன் வருவான் என்று. would தான் இருக்குது. willuடைய past tense would. so இங்க past tenseல இருக்குது, இங்க past tenseல அந்த பதிலும் வருகிறது ஒரு வாக்கியமாக. I never thought, think இல்லை, I never thought என்பது இறந்த காலம். think உடைய past tense thought. நான் நினைத்ததே இல்லை. என்ன நினைத்ததே இல்லை? that I should see him again, அதாகப்பட்டது அவனை நான் பார்ப்பேன் என்று. shall இல்ல shouldன்னு போட்டுறோம். should past tense. அந்த பதிலும் துணை வாக்கியம் பதில் இறந்த காலத்திலே வருகிறது. I took care, take என்பது நிகழ்காலம், took என்பது past tense. நான் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டேன். என்ன அக்கறை எடுத்துக்கொண்டேன் என்று கேளுங்க. அது பதிலாக வர வேண்டும் இறந்த காலத்திலே. that he should not hear me, அவன் நான் சொல்வதை கேட்க கூடாது என்று. should என்பது இறந்த காலமாக வருகிறது. they climbed higher, அவர்கள் மேலும் மேலும் உயரமாக ஏறினார்கள். climbed ஏறினார்கள் இறந்த காலம். என்ன காரணத்திற்காக என்று கேளுங்கள். so that they might get a better view, ஆகையால் அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு காட்சியை பார்க்க முடியும் என்று. might என்பது இறந்த காலம். I worked hard, இறந்த காலத்தில் நான் கடினமாக உழைத்தேன். எதற்காக என்று கேளுங்கள். so that I might succeed, ஆகையால் நான் வெற்றி அடைவேன் என்று. might என்பது இறந்த காலம். ஆக விளைவு வாக்கியம், இந்த காரிய வாக்கியம், காரண வாக்கியம், பர்பஸ், இது மூல வாக்கியம் இறந்த காலத்தில் இருக்கிற பொழுது இதுவும் இறந்த காலமாக வர வேண்டும். there are however 2 exceptions to this rule. இதுல 2-3 விதி விலக்குகள் இருக்கிறது. என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது past tense in the principal class, மூல வாக்கியம் இறந்த காலமாக இருந்தாலும் may be followed by a present tense, இந்த பின்னாலே வரக்கூடிய துணை வாக்கியம் நிகழ்கால வினைச்சொல்லிலே வரலாம். when it expresses a universal truth, உலகம் முழுக்க அது உண்மையாக இருக்கிற பொழுது அந்த காலங்கள் நிகழ்காலத்திலே வரலாம். உதாரணத்துக்கு நியூட்டன் டிஸ்கவர்ட். நியூட்டன்னா யாரும் தெரியும், யாரு? கிராவிடேஷன் புல்லை கண்டுபிடித்தவர். ஆக நியூட்டன் டிஸ்கவர்ட், நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார். டிஸ்கவர்ட்னா என்ன? புதிதாக கண்டுபிடிப்பது. இன்வென்ஷன், அதுவும் கண்டுபிடிப்பது. நியூட்டன் டிஸ்கவர்ட், நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார். என்ன கண்டுபிடித்தார் என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது that the force of gravitation, அந்த இழுக்கும் திறன், புவி ஈர்ப்பு, makes apple fall, அதுதான் ஆப்பிளை கீழே விழ வைக்கிறது. makes என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல். made என்பது சொல்லுவதில்லை. அது இன்றும் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு யூனிவர்சல் ட்ரூத். அதனால makesன்னு போட்டுறீங்க. மூல வாக்கியம் இறந்த காலத்தில் இருந்தாலும் அதனுடைய துணை வாக்கியம் என்ன என்று கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த துணை வாக்கியம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது. எப்பொழுது? அது உண்மை, உண்மையான விஷயம், மாறாத விஷயம். உலகத்திலே எப்பொழுதும் உண்மையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அனைத்தும் நிகழ்காலத்தில் இருக்க வேண்டும். இங்க நியூட்டன் டிஸ்கவர்ட் முழுமையடைந்த வாக்கியம், அதனால பிரின்சிபல் கிளாஸ் சொல்றோம். ஆனா அதாகப்பட்டது புவி ஈர்ப்பு ஆப்பிளை இழுக்கிறது என்பது நியூட்டன் டிஸ்கவர்டை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வாக்கியம். அதனால இது சார்பு வாக்கியம் என்று இத சொல்லுகிறோம். அதை என்ன சொல்லுவீங்க? சபார்டினேட் கிளாஸ் சொல்லிடுறீங்க. சபார்டினேட் கிளாஸ். கிளாஸ்னா வாக்கியம், சபார்டினேட்னா துணை. கலீலியோ மெயின்டெயின். கலீலியோ என்பவர் யார் என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த கலீலியோ தான் முதலாக கண்டுபிடித்தார். என்ன? பூமி சூரியனை சுற்றி சுற்றுகிறது என்று. இந்த கலீலியோ மெயின்டெயின் என்றால் என்ன? தன்னுடைய கொள்கையிலே பிடிவாதமாக இருந்தார் இறந்த காலம். என்ன என்று கேளுங்கள். that the earth moves round the sun, பூமி சூரியனை சுற்றி சுழல்கிறது. மூவ்ஸ் என்பது நிகழ்காலம். ஆக இங்கே மூல வாக்கியம் இறந்த காலமாக இருந்தாலும் துணை வாக்கியம் நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. யூக்ளிட் ப்ரூவ்ட். யூக்ளிட் என்பவர் யார் என்று சொல்கிற பொழுது முக்கோண வடிவ அந்த ஆங்கிளை கண்டுபிடித்தவர். ப்ரூவ்ட் இறந்த காலத்திலே வருகிறது. என்ன என்று கேளுங்கள். that the 3 angles of a triangle, ஒரு முக்கோணத்தினுடைய 3
கோணங்களும் ஆர் ஈக்குவல் டு ரைட் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் என்று வருகிறது நிகழ்காலத்திலே. சோ இங்கே மூல வாக்கியம் இறந்த காலமாக இருந்தாலும் யூனிவர்சல் ட்ரூத்துக்கு நிகழ்காலம் வர வேண்டும். he said அவன் சொன்னான். என்ன சொன்னான்? செட் என்பது இறந்த காலம். என்ன சொன்னான்? நேர்மையே சிறந்த கொள்கை என்று இஸ் என்று போட்டு விடுறீங்க. வாசும் சொல்லக்கூடாது. இது எப்பவுமே அது அப்ளிகபிள். நேர்ந்த காலம் நிகழ்காலம். ஆக இது மூல வாக்கியம் இறந்த காலத்தில் இருந்தாலும் இந்த துணை வாக்கியம் நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது. ஏன் என்று பார்க்கிற பொழுது அது யூனிவர்சல் ட்ரூத்தாக வருகிற பொழுது when the subordinate class துணை வாக்கியம் introduced by than என்றால் என்ன? விட. தேன் என்றால் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது தேன் யூஸ் பண்ற. ஒருவரை விட ஒருவர் உயரமாக இருக்கிறார். சென்னை மும்பையை விட பெரிதாக இருக்கிறது. இப்படி எல்லாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது தேன் வருகிறது. அந்த துணை வாக்கியத்துல தேன் வந்து விட்டால் even there is a past tense in the principal class மூல வாக்கியம் past tenseல இருந்தாலும் கூட அதனுடைய ஃபாலோ என்ன வடிவத்தில் வேண்டுமானாலும் வரலாம். அந்த அர்த்தத்துடன் வருகிற பொழுது உதாரணத்துக்கு he liked you அவனுக்கு உன்னை பிடித்திருக்கிறது. என்னை விட உன்னை பிடித்திருக்கிறது. அவனுக்கு உன்னை பிடித்திருக்கிறது. எந்த அளவு பிடித்திருக்கிறது என்று கேட்கிற பொழுது இது வினையொரு சொல். என்ன? கம்பேரிசன், ஒப்பிட்டு பார்க்கிறது. எந்த அளவு அவனுக்கு உனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது என்னை விட உன்னை பிடித்திருக்கிறது. இங்க நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. இங்கே லைக்ட் என்பது இறந்த காலம், பின்னாடி வரக்கூடியது நிகழ்காலமாக வருகிறது. ஆக அந்தந்த சென்ஸுக்கு தகுந்தபடி அந்த காலங்கள் மாறுகிறது. he helped him அவன் அவனுக்கு உதவி செய்தான். எந்த அளவு உதவி செய்தான் என்று சொல்லுகிற பொழுது அவனுடைய குழந்தைகளுக்கு உதவி செய்வதை விட அவனுக்கு உதவி செய்தான். more than he helps his own children. helps என்பது நிகழ்காலத்தில் வருகிறது. மூல வாக்கியம் helped past tenseல வருகிறது. I then saw him oftener அவனை அடிக்கடி பார்த்தேன். எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது உன்னை பார்ப்பதை விட அவனை அதிக அளவு பார்த்தேன். then I see him now. I then saw him oftener அவனை அடிக்கடி பார்த்தேன். எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது இப்பொழுது அவனை பார்ப்பதை விட அவனை அடிக்கடி அப்பொழுது நான் பார்த்தேன். he valued his friendship அவன் தன்னுடைய நட்பை மதித்தான். எந்த அளவு ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது என்னுடைய நட்பை விட more than he values mine. values என்பது நிகழ்காலம். A present or future tense in the principal clause may be followed by any tense required by the sense. Excuse me. இங்க பிரின்சிபல் கிளாஸ் மூல வாக்கியத்துல என்ன டென்ஸ் வருகிறதோ பிரசன்ட் டென்ஸ் இல்ல ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது எந்த டென்ஸ்ல வேணாலும் வரலாம். அந்தந்த அர்த்தத்தை பொறுத்து he thinks அவன் நினைக்கிறான். என்ன நினைக்கிறான்? that she is there அவள் அங்கே இருக்கிறாள் என்று. is என்பது நிகழ்காலத்தில் வருகிறது. மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல்லும் நிகழ்காலத்தில் வருகிறது. he thinks அவன் நினைக்கிறான். என்ன நினைக்கிறான்? that she was there அவள் அங்கே இருந்தாள் என்று. அந்த வாக்கியத்துக்கு தகுந்தபடி இது past tenseல வருகிறது. என்ன அர்த்தத்துல சொல்கிறீர்களோ அதற்கு தகுந்தபடி he thinks அவன் நினைக்கிறான். என்ன நினைக்கிறான்? that she will be there அவள் அங்கே இருப்பாள் என்று. ஆக மூல வாக்கியம் நிகழ்காலத்தில் வருகிற பொழுது இந்த துணை வாக்கியம் நிகழ்காலமாகவும் இருக்கலாம், இறந்த காலமாக இருக்கலாம், எதிர்காலமாக இருக்கலாம். உதாரணத்துக்கு he will think மூல வாக்கியமே இப்ப ஃபியூச்சர்ல வருகிறது. அவன் நினைப்பான். என்ன நினைப்பான்? that she is there அவள் அங்கே இருக்கிறாள் என்று. ஆக மூல வாக்கியம் ஃபியூச்சர், இங்கே துணை வாக்கியம் is ஆக வருகிறது. he will think மூல வாக்கியம் இது ஃபியூச்சர்ல வருகிறது. that she was there அவள் அங்கே இருந்தாள் என்று. மூல வாக்கியம் ஃபியூச்சர்ல இருக்கு. he will think she will be that she will be there அவள் அங்கே இருப்பாள் என்று. அவன் நினைப்பான். என்ன நினைப்பான்? அவள் அங்கே இருப்பாள் என்று. ரெண்டும் ஃபியூச்சர்ல வருகிறது. so but in sentences where the subordinate clause denotes the purpose துணை வாக்கியம் பர்பஸை குறிப்பிடுகிற பொழுது if the verb in the principal clause is present or future அந்த மூல வாக்கியத்தினுடைய வினைச்சொல் present அல்லது futureல இருந்தா subordinate clause present tenseல தான் இருக்கணும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, I eat I shall nurse. nurseனா என்ன? அவனை கவனிப்பேன். I eat என்ன? சாப்பிடுறேன். அப்ப I eat present tenseல இருக்கு. I shall nurse என்பது futureல இருக்கு. I eat என்பது present tenseல வருகிற பொழுது so that I may live என்ன காரணத்திற்காக நான் சாப்பிடுகிறேன்? நான்
கொஞ்ச காலம் வாழ்வதற்காக, so that I may live. I shall nurse him, அவனை நான் கவனிப்பேன், என்ன காரணத்திற்காக கவனிப்பேன், so that he may live, அவன் நீண்ட காலம் வாழ்வான் என்பதற்காக. நர்ஸ்னா என்ன, பேணி பாதுகாத்தல். நர்சஸ் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க, நர்ஸ்னா பெயர் சொல்லும் சொல்லலாம், நர்ஸ்னா வினை சொல்லும் சொல்லலாம். நர்ஸ்னா கவனிப்பது, மருத்துவம் செய்வது. ஸோ இங்க ஐ ஈட் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வருகிற பொழுது ஐ மே லிவ் ஃபியூச்சர்ல வருகிறது. ஐ ஷால் நர்ஸ் என்று ஃபியூச்சர்ல வருகிற பொழுது ஹி மே லிவ் ஃபியூச்சர்லையும் வரலாம். ஸோ நண்பர்களே, நீங்க என்ன பார்த்தீங்க, டென்சஸ் என்றால் சீக்வன்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு வாக்கியம் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வரும்போது இன்னொரு வாக்கியம் துணை வாக்கியம் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க. அது உண்மைதான். சில வாக்கியங்கள் பொதுவான உண்மைகள் வருகிற பொழுது இந்த பிரசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த மூல வாக்கியம் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருந்தாலும் யூனிவர்சல் ட்ரூத்துக்கு அது பிரசன்ட் டென்ஸ்ல வர வேண்டும். அதே போன்று பாஸ்ட் டென்ஸ் மூல வாக்கியம் இருக்கிற பொழுது இதனுடைய இந்த துணை வாக்கியமும் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல இருக்கணும். சில தேன் என்று ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது அது பிரசன்ட் டென்ஸ்லயும் வரலாம், பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் வரலாம். அதே போன்று இங்க மூல வாக்கியம் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கிற பொழுது அதனுடைய துணை வாக்கியம் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கலாம், பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் இருக்கலாம், ஃபியூச்சர்லயும் இருக்கலாம். மூல வாக்கியம் ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற பொழுது அதனுடைய துணை வாக்கியம் பிரசன்ட் டென்ஸ்லயும் பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் ஃபியூச்சர்லயும் இருக்கலாம். அது எப்படி நீங்க மனதுல நீங்கள் நினைத்து பேசுகிறீர்களோ அதை பொறுத்து. Hope you are able to get it. Thank you very much. In Martin book we have come here to the video number 313. The sequence of sentences. The exercise 101. Insert the correct tense of verb in the following sentence. See here. I waited for my friend. Waited is a verb. So I waited for my friend is the main clause. So in the main clause the verb is in the past tense. Until he came. I waited for my friend till when? Until he came. So until he came becomes adverb clause of time. So adverb clause of time, it becomes a subordinate clause. Waited is in the past tense, so the verb to be followed in the subordinate clause should be in the past tense. So came is the past tense. So this is the correct answer, past tense. So this waited is in the past tense, so the subordinate clause verb should also be in the past tense. So long as the rain continued, I stayed at home. I stayed at home. Stayed. Stayed is in the past tense. I stayed at home is the main clause. What is the subordinate clause? How long I stayed at home? You ask a question. So long as the rain continued. Continued is in the past tense. So the subordinate clause is in the past tense. So long as the rain continued becomes a subordinate clause of time. It's an adverb clause of time. So this sentence depends upon this sentence. So continued should be in the past tense. It shouldn't be to continue. It is wrong. I did not know. I did not know. So did not know is in the past tense. So it's the main clause. I did not know what, you ask. I did not know it. I did not know it. How long don't I know it? Until you spoke. So until you spoke. Spoke is in the past tense. It should be in the past tense. So this adverb clause of time, you ask a question. I did not know it. Till when? Until you spoke. So it should not be to speak. It should be in the spoke. So in the main clause it is in the past tense, and the subordinate clause it has to be in the past tense. He speaks is the main clause. He speaks. Recording. He speaks. He speaks. How he speaks? As one who knows. So as one who knows becomes adverb clause of manner. He speaks how? You ask a question. As one who knows. Here speaks is in the present tense. So in the subordinate clause it has to be in the present tense. Knows. To know it should not be there. He speaks as one who knows. Next, he ran. He ran is the main clause. So main clause ran is in the past tense. He ran as quickly as he
cannot as quickly as he could. How did he run? You ask a question, how? As quickly as he could becomes adverb clause of manner. Since the verb in ran is in the past tense, the verb in the subordinate clause should be in the past tense. So could is the past tense. He went. He went. Went is in the past tense. So it's the main clause. It gives complete meaning. He went. You ask a question, where? Where did he go? You should say, where he could find work. So where he could find work, could is in the past tense. So subordinate clause, this is adverb clause of place, where the verb should be in the past tense. So here, could is the correct answer. Wherever there is coal, you will find iron. See, wherever there is coal, you will find iron. You will find. So this is in the present tense, main clause. Wherever there is coal, where you will find iron, you ask a question. Wherever there is coal, this becomes adverb clause of place, where is in the present tense. So you have to use is. He behaves. He behaves is the main clause, where behaves is in the present tense. Behaves. How does he behave? You ask a question, how? As one may expect him to do. So may expect is the present tense. May is in the present tense. Or it is in the future. He ran away. He ran away is the main clause. Ran is in the past tense. He ran away. Why did he run away? You ask a question. Because he was afraid. So was is in the past tense. So this becomes adverb clause of reason. So here the verb should be in the past tense. He fled. He ran away. Fled means he ran away. Fled is in the past tense. He fled. It is the main clause. Where did he flee? Where did he go? Where his pursuers could not follow. So where his pursuers could not follow becomes a subordinate clause, and the verb should be in the past tense. I spoke to his brother. Spoke is in the past tense. So I spoke to his brother becomes the main clause. Why did I speak to his brother? As he was not there. So as he was not there becomes adverb clause of reason, and the verb in the subordinate clause should be in the past tense. Was is the past tense. The notice was published. The notice was published. So was is the past tense here, is the main clause. Notice was published. Why the notice was published? You ask a question. In order that all might know. In order that all might know. So this might is in the past tense. All might know the facts. So here, he was so tired. He was so tired is the main clause. Was is in the past tense. So the subordinate clause also should be in the past tense. He was so tired. How he was so tired? That he could scarcely stand. So could becomes in the past tense. So in the subordinate clause, the result, adverb clause of result. So the subordinate clause, the verb is also in the past tense modal verb. Could is used. You make such a noise. You make such a noise. Main clause. Make is the present tense verb. What is the result? That I cannot work. That I cannot verb becomes adverb clause of result. So can is in the present tense. So here present tense and the followed by a present tense modal verb can. He finished first. Main clause. Finished is in the past tense. Though he began late. So though he began late becomes adverb clause of concession. Because though is there. So the began, the verb is in the past tense. The subordinate class, the verb should be in the past tense, because in the main class, the verb is in the past tense. His health has improved. His health has improved. So has improved since he left India. Why? So his health has improved. So it is a present perfect. Present perfect. It is in the his health. So it is a main clause. So when did he leave? Since he left India. So it becomes a past tense. So
Since, so adverb clause of time. So this is a subordinate clause. As soon as he heard the news, as soon as he heard the news, he wrote to me. He wrote to me is the main clause. Wrote is the past tense. It's the main clause. What is the subordinate clause? When did he write the letter to me? You ask a question. As soon as he heard the news becomes a adverb clause of time. Heard is in the past tense. So the subordinate clause, the verb should be in the past tense. Because in the main clause, wrote is in the past tense. After the shower was over, the sun shone out again. The sun shone out again. So this is the main clause. Shone is the past tense. What is the present tense of shone? Shine. Shine, shone, shone. Main clause. When did the sun shine? After the shower was over. Shower means the rain. So this becomes adverb clause of time. Was is in the past tense. So this is a subordinate clause. Main clause it is in the past tense. So in the subordinate clause you have a past tense. Whenever he meets, we talk of old times. So we talk of old times. Talk is in the present tense. It is the main clause. We talk of old times. When do we speak about old times? So whenever he meets, so adverb clause of time, he meets is in the present tense meets. So this is a subordinate clause of time. So here talk is in the present tense. So you are using meets as a present tense in the subordinate clause. Answer the first question. Answer the question. So answer is in the present tense, right? So it's an ordering sentence. It's the main clause. Answer the first question. So answer is a verb here in present tense. When should I answer the first question? You ask a question. Before you proceed further. Proceed is in the present tense. So adverb clause of time, and it is a subordinate clause because you ask a question. When should I answer the first question? Before you proceed further. Proceed is the present tense. Proceeded is the past. Just as he entered the room, the clock struck. The clock struck is the main clause. Struck is the past tense. So, when did the clock struck? As he entered. As he entered. So, adverb clause of time. Entered is in the past tense. So, this is a subordinate clause. Now that we felt stay safe, we stopped to take breath. We stopped to take breath is the main clause, and the verb is in the past tense. So when did we stop to take breath? You ask a question. Now that we felt safe. So this becomes adverb clause of time, and felt is in the past tense. So this is a subordinate clause. Wherever he preached, the people gathered to listen. The people gathered to listen is the main clause. Gathered is a verb, and the verb is in the past tense. Is the main clause. Where did the people gather to listen? Wherever he preached. So wherever he preached becomes adverb clause of place, and here this is a subordinate clause. Preached becomes a past tense. He speaks is the main clause. Speaks is the present tense. So he speaks. How does he speak? As though he were very angry. So as though he were very angry. So where is used because it is according to the situation we are using the past tense. So adverb clause of manner, and here where is in the past tense. So this is a subordinate clause. So exceptions are made. So main clause present tense is there in past tense. In subordinate clause you may use past tense according to some situation. He ran. Main clause, it gives complete meaning. Ran is the past tense. You ask a question, why did he run? Because he was in hurry. Because he was in hurry becomes adverb clause of reason, and was is the past tense. So I do it because I choose to. I do it is the main clause. Do is the present tense. Why do I do it? Because I choose to. Adverb clause of reason. I choose. Choose is the present tense. So in subordinate clause, the verb is in the present tense. He advanced as far as he dared. He dared is the main clause. Dared is in the past tense. He dared. How
How, sorry, he advanced is the main clause. He advanced. Advance is the main clause. Advance is the past tense. He advanced. How far? How long? As far as he could. How? How did he advance? As far as he dared. So as far as he dared. Adverb clause of manner. Dared is in the past tense. So this is a subordinate clause. He lost more than he could. He lost. He lost is the main clause. Lost is the past tense. What is the present tense of lost? Lose. He lost. How much he lose? More than he could afford. So adverb clause of comparison. How much you are asking. Or adverb clause of quantity you can say. Could is in the past tense modal verb. The subordinate clause. He eats. Eats is in the present tense. So eats is the main clause. He eats. How much he eats? As much as he can. So adverb of quantity, adverb clause of quantity, can is in the present tense modal verb. He rode. Rode means what? Riding the bike. He rode. Rode is in the past tense, so it is the main clause. How did he ride? You ask a question. As swiftly as he could. So this becomes adverb clause of manner. Could is in the past tense, modal verb. Rode is in the past tense. He locked the papers up. He locked the papers up. So he locked the papers up. So main clause locks is in the past tense. He locked the papers up. So what is the result? So that they might be safe. So that they might be safe. Adverb clause of result, and might is in the past tense modal verb. So this is subordinate clause. He walked. He walked is the main clause. Walked is in the past tense. How did he walk? You ask a question. As though he were slightly lame. So adverb clause of manner, and where is in the past tense. Lame means what? As if he is a handicapped person. He stayed at home is the main clause. What is the verb here? Stayed is the verb. It is in the past tense. So he stayed at home. You ask a question. Why? Because he was feeling well. So this is adverb clause of reason, and was is a verb here, and the verb is in the past tense. I forgive you. Forgive you. I forgive you is the main clause. Forgive is the present tense. I forgive you. Why did I forgive you? Since you repent. Since you repent. So adverb clause of reason. So repent is in the present tense. So subordinate clause. He labors hard. Labors means works very hard. It is in present tense. So this is a main clause. He labors hard. So what is the result? So that he may become rich. So that he may become rich. Adverb clause of result, and may become is a present tense. May. We shall wait here until you come. We shall wait. Shall wait is in future. This is the main clause. We shall wait here. Up to when? You ask a question. Until you come. So until you come. This becomes adverb clause of time. You come. Come is in the present tense. He rested his horse. He rested his horse. So main clause rested is in the past tense. Why did he rested this horse? For it limped. It is not able to walk. For it limped. So limped is in the past tense. So adverb clause of result and subordinate clause. You may sit wherever you like. You may sit. May sit is in the future. Wherever you like. You may sit where? You ask a question. Wherever you like. Adverb clause of place, and here like is in the present tense. He went to Kolkata. Main clause went is in the past tense. So you ask a question. He went to Kolkata. Why did he go to Kolkata? That he might find work. So that he might find work. So might find becomes a future. So adverb clause of reason. I would die before I lie. I would die. Would die is the future. When would I die? Before I lie. Before I lie becomes adverb clause of time. So lie is in the present tense. They come to see us as often as they can. They come to see us. They come to see us is the main clause. Come is the present tense.
How much time they come to see us? As often as they can. So as often as they can. So can is in the present tense. I studied hard. Studied is the past tense. So main clause. I studied hard. For what reason did I study? In order that I might succeed. So might succeed is in the future, the subordinate clause. So adverb clause of reason. So here, my dear friends, you could see in the present tense, if it is present tense, in the subordinate clause you have present tense. If sometimes if it is in the past tense, in subordinate clause you have past tense. Sometimes future in the main clause. In subordinate clause you can find future. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். மூல வாக்கியம், துணை வாக்கியம். உதாரணத்திற்கு ஐ வெயிட்டட் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட், என் நண்பனுக்காக காத்திருந்தேன். இறந்த காலத்தில் வெயிட்டட் வருகிறது. எப்பொழுது வரை காத்திருந்தேன்? அவன் வரும் வரை, until he came. இங்கே மூல வாக்கியம் வெயிட்டட் என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே until he came. துணை வாக்கிய வினைச்சொல் came என்பதும் இறந்த காலத்தில் இருக்க வேண்டும். So long as the rain continued I stayed at home. நான் வீட்டிலேயே இருந்தேன். stayed என்பது வினைச்சொல். எத்தனை நேரம் வீட்டிலே இருந்தேன்? so long as the rain continued, மழை தொடர்ந்து பெய்து கொண்டிருக்கிற வரை. so continued என்பது வினைச்சொல். இது மூல வாக்கியம் stayed என்று இருக்கிற காரணத்தினாலே துணை வாக்கியமும் continued என்பது இறந்த காலத்திலே வருகிறது. I did not know it, எனக்கு அது தெரியவில்லை. எப்பொழுது வரை? நீ சொல்கிற வரை, until you spoke. did not know என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. spoke என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. he speaks, அவன் பேசுகிறான். எப்படி பேசுகிறான்? as one who knows, ஏதோ அனைத்தும் அவனுக்கு தெரிவது போல. so speaks என்பது நிகழ்காலம், knows என்பது நிகழ்காலமாக இருக்க வேண்டும். he ran, அவன் ஓடினான். ran என்பது இறந்த காலம். எப்படி ஓடினான்? as quickly as he could, எந்த அளவு வேகமாக ஓட முடியுமோ அந்த அளவு ஓடினான். இங்க could என்பது அது இறந்த கால மாடல் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. he went, அவன் சென்றான். இறந்த காலம் went. எங்கே சென்றான்? where he could find work, எங்கே அவனுக்கு வேலை கிடைக்குமோ அங்கே. could என்பது இறந்த காலம். wherever there is coal you will find iron, எங்கெல்லாம் நிலக்கரி இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நீ இரும்பை காண்பாய். இரும்பை காண்பாய் எதிர்காலத்திலே இருக்கிறது. you will find மூல வாக்கியம். எங்கே இரும்பை காண்பாய்? எங்கெல்லாம் நிலக்கரி இருக்கிறதோ. wherever there is coal, இது நிகழ்காலமாக வருகிறது. இங்க பாருங்க, மூல வாக்கியம் எதிர்காலமாக இருக்கிறது, ஆனால் துணை வாக்கியம் நிகழ்காலமாக இருக்கிறது. அப்பப்ப அது மாறும். he behaves, அவன் நடந்து கொள்கிறான். நிகழ்காலம் behaves. எப்படி நடந்து கொள்கிறான்? as one may expect him to do, ஒருவன் எதிர்பார்ப்பது போல் நடந்து கொள்கிறான். so behaves என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல். இங்கே துணை வாக்கியத்திலும் expects என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல். he ran away, அவன் ஓடிவிட்டான். எதற்காக ஓடினான்? because he was afraid, அவன் அச்சத்தால் பயப்பட்ட காரணத்தினாலே. so இது காரண துணை வாக்கியம். was என்பது இறந்த காலம். இங்கே ran என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே துணை வாக்கியமும் was என்று வருகிறது. he fled, அவன் ஓடிவிட்டான். எங்கு ஓடிவிட்டான்? ஓடிவிட்டான் இறந்த காலத்தில் வருகிறது. where whose pursuers could not follow, அவனை பின்தொடரக்கூடியவர்கள் அவனை பின்தொடர முடியாத இடத்திற்கு ஓடினான். could not follow, could என்பது இறந்த காலம், fled என்பது இறந்த காலம். as he was not there I spoke to his brother, I spoke to his brother, அவனுடைய சகோதரனிடம் நான் பேசினேன். பேசினேன் என்பது இறந்த காலம். எதற்காக நான் பேசினேன்? as he was not there, அவன் இல்லாத காரணத்தினாலே. spoke இறந்த காலம், இல்லாத காரணத்தினாலே. was என்பது இறந்த காலம். so வினையுருச்சொல் காரண வாக்கியம். the notice was published in order, the notice was published, அந்த நோட்டீஸ் அச்சிடப்பட்டது. எதற்காக? in order that all might know, அனைவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த தகவலை. so was published in இறந்த காலம். might என்பது இறந்த கால மாடல் வினைவேற்பு சொல்லை யூஸ் பண்ணுகிறாய். he was so tired, அவன் ரொம்ப சோர்வடைந்தான். எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது that he could scarcely stand, நிற்க கூட முடியாத அளவு. so was என்பது இறந்த காலம், could என்பது இறந்த கால மாடல் வினைச்சொல்லை துணை வாக்கியத்துக்கு பயன்படுத்துகிறாய். you make such a noise, நீ அதை போன்று ஒரு சத்தத்தை உருவாக்குகிறாய். make என்பது வினைச்சொல். அதன் பலன் என்ன? that I cannot work, என்னால் வேலை செய்ய முடியவில்லை. make என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல். can என்பது நிகழ்கால மாடல் வினைச்சொல். he finished first, அவன் முதலாவதாக முடித்து கொண்டான். இருந்தும் அவன் லேட்டாக ஆரம்பித்தும் கூட. so finished என்பது இறந்த காலம், began என்பது இறந்த காலமாக வருகிறது துணை வாக்கியத்திற்கு. his health has improved, அவனுடைய உடல் ஆரோக்கியம் முன்னேறி இருக்கிறது. he left India, அவன் இந்தியாவுக்கு
சென்று விட்ட காரணத்தினாலே. So left என்பது இறந்த காலம். As soon as he heard the news he wrote to me. He wrote to me. அவன் எனக்கு கடிதம் எழுதினான். wrote என்பது வினைச்சொல் இறந்த காலம். அவன் செய்தியை கேள்விப்பட்ட உடனுக்கு உடன். heard என்பது இறந்த காலம். இங்கே இறந்த காலமாக இருக்கிற பொழுது துணை வாக்கியமும் இறந்த காலமாக வருகிறது. After the shower was over the sun shone out again. சூரியன் பிரகாசிக்கிறது, shine, பிரகாசித்தது, shone. சூரியன் மறுபடியும் பிரகாசித்தான், shone. So இது shone என்பது இறந்த காலம். After the shower was over, showerனா மழை பெய்து நின்று உடன். was என்பது இறந்த காலம். show என்பது இறந்த காலம். was என்பது இறந்த காலம். Whenever he meets we talk of old times. நாங்கள் எங்களுடைய இறந்த காலத்தை பற்றி பேசுகிறோம். talk என்பது நிகழ்காலம். whenever he meets, எப்பொழுதெல்லாம் அவன் என்னை சந்திக்கிறானோ. so மூலவாக்கியம் talk வினைச்சொல் நிகழ்காலம், meets என்பது நிகழ்காலமாக வினைச்சொல்லாக வருகிறது. answer the first question. முதல் கேள்விக்கு பதில் சொல். எதற்கும் எப்பொழுது, பிஃபோர் யூ ப்ரொசீட் ஃபர்தர், இதற்கு அடுத்து நீ செய்யக்கூடியதுக்கு முன்னாடி நீ பதில் அளித்து விடு. ஸோ ஆன்சர் என்பது நிகழ்காலம், ப்ரொசீட் என்பது நிகழ்காலமாக வருகிறது. த கிளாக் ஸ்ட்ரக், மணி அடித்தது இறந்த காலம். ஸ்ட்ரக் எப்பொழுது அடித்தது, அவன் ரூமுக்குள்ளே நுழைந்தவுடன். ஜஸ்ட் என்டர்ட் த ரூம். ஸ்டக் என்பது இறந்த காலம், என்டர்ட் என்பது இறந்த காலம். இது மூல வாக்கியம், இது துணை வாக்கியம். we stop to take breath, நாங்க மூச்சு எடுப்பதை நிறுத்திட்டோம். ஸ்டாப்ட் என்பது வினைச்சொல். எப்பொழுது, now that we felt safe, இப்பொழுது நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதனால மூச்சை ஒரு நிமிஷம் நிறுத்திட்டோம். wherever he preached people gathered to listen, மக்கள் கூட்டமாக கூடினார்கள் கேட்க. gathered என்பது இறந்த கால வினைச்சொல். எப்பொழுது, எங்கே என்று கேட்கிற பொழுது wherever he preached, எங்கெல்லாம் அவர் போதித்தாரோ. சோ போதித்தார் என்பது இறந்த காலம், மக்கள் கூடினார்கள் என்பது இறந்த காலம். ரெண்டு இறந்த காலங்கள். இது மூல வாக்கியம், இது துணை வாக்கியம். he speaks, அவன் பேசுகிறான், மூல வாக்கியம். எப்படி பேசுகிறான், as though he were very angry, என்னமோ ரொம்ப கோபக்காரனாக இருப்பது போல. சோ ஸ்பீக்ஸ் என்பது நிகழ்காலம், இங்கே வேர் என்பது இறந்த காலமாக சில நேரங்களிலே வருகிறது. he ran, அவன் ஓடினான். எதற்காக ஓடினான், because he was in hurry, அவன் ரொம்ப வேகமாக செல்ல வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே. was என்பது இறந்த காலம், ran என்பது இறந்த காலம். I do it, நான் செய்கிறேன். ஏன், because I choose it, அதை தேர்ந்தெடுத்த காரணத்தினாலே. choose என்பது நிகழ்காலம் துணை வாக்கியம். do it என்பது மூல வாக்கியம் நிகழ்காலம். he advanced, அவன் முன்னேறினான். எந்த அளவு, as far as he dared, எந்த அளவு அவனுக்கு தைரியம் இருந்ததோ அந்த அளவு அவன் முன்னேறினான். டேட் என்பது இறந்த காலம், அட்வான்ஸ்ட் என்பது இறந்த காலம். மூல வாக்கியம் துணை வாக்கியம் வினைச்சொற்கள் இறந்த காலத்திலே வருகிறது. he lost, அவன் இழந்து விட்டான். எந்த அளவு, more than he could afford, அவனுக்கு செலவழிக்கிறதை விட அதிகமாக இழந்து விட்டான். ஸோ லாஸ்ட் என்பது இறந்த காலம், குட் என்பது இறந்த காலம். மாடல் வெர்பு. he eats, அவன் சாப்பிடுகிறான். எந்த அளவு சாப்பிடுகிறான், as much as he can, எந்த அளவு அவனால் சாப்பிட முடியுமோ அந்த அளவு சாப்பிடுகிறான். eats என்பது நிகழ்காலம், can என்பது நிகழ்காலம். மாடல் வெர்பு. he rode, rode என்றால் என்ன, சவாரி செய்வது, பைக் ஓட்டுவது, குதிரை சவாரி செய்வது. ரோடு என்பது இறந்த காலம். எப்படி குதிரையை ஓட்டினான், பைக்கை ஓட்டினான், as swiftly as he could, எந்த அளவு வேகமாக முடியுமோ அந்த அளவு வேகமாக அவன் ஓட்டினான். குட் என்பது இறந்த காலம் துணை வாக்கியம். ரோடு என்பது மூல வாக்கியம் இறந்த காலம். he locked the papers up, அவன் அந்த பேப்பர்களை எல்லாம் பூட்டி வைத்து விட்டான். லாக்ட் என்பது இறந்த காலம். அதன் விளைவென்ன, so that they might be safe, அந்த பேப்பர்கள் எல்லாம் பத்திரமாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினாலே. துணை வாக்கியம் மைட் இறந்த காலம், மூல வாக்கியம் லாக்ட் என்ற வினைச்சொல் இறந்த காலம். he walked, அவன் நடந்தான் இறந்த காலம். எப்படி நடந்தான், as though he was slightly lame, ஏதோ கால் ஊனமாக இருப்பது போல. வேர் என்பது இறந்த காலம். he stayed at home, அவன் வீட்டிலேயே தங்கிவிட்டான். ஏன் வீட்டிலே தங்கிவிட்டான் என்று கேட்கிற பொழுது because he was feeling well, அவள் உடல்நிலை சரியில்லாத ஒரு உணர்வை பெற்றதால். ஸோ was என்பது வினைச்சொல், stayed என்பது வினைச்சொல், ரெண்டும் இறந்த காலம். I forgive you, நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன், நிகழ்காலம். forgive, எதற்காக என்னை மன்னிக்கிறாய், since you repent, நீ மனம் வருத்தப்படுகிற காரணத்தினாலே. forgive என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல், repent என்பது வினைச்சொல். மூல வாக்கியம், இது காரண வாக்கியம், ரெண்டும் நிகழ்காலத்திலே இருக்கிறது. he labors hard, அவன் கடினமாக உழைக்கிறான். labors என்பது நிகழ்காலம். அதன் விளைவென்ன, so that he may become rich, ஆகையால் அவன் பணக்காரன் ஆகலாம். so may என்பது நிகழ்காலம், labors என்பது நிகழ்காலம். so
we shall wait here, நாங்கள் இங்கே காற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் எதிர்காலம், until you come, நீ வருகிற வரை. ஸோ இங்கே மூல வாக்கியத்தில் எதிர்காலமாக இருக்கிறது, ஆனால் துணை வாக்கியத்தில் நிகழ்காலமாக இருக்கிறது. he rested his horse, அவன் தன் குதிரையை ஓய்வெடுக்க வைத்தான். rested என்பது இறந்த காலம். எதற்காக? for it limped, அது ஊன்றி ஊன்றி நடந்த காரணத்தினாலே. ஸோ limped என்பது past tense, rested என்பது past tense, இறந்த காலம். you may sit, நீ உட்காரலாம். may sit என்பது எதிர்காலத்தை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. எங்கே உட்காரலாம்? wherever you like, எங்கெங்கு விருப்பப்படுகிறாயோ. ஆக மூல வாக்கியம் எதிர்காலமாக இருக்கிற பொழுது இங்கே துணை வாக்கியம் நிகழ்காலத்திலே வருகிறது. he went to கொல்கத்தா, அவன் கொல்கத்தாவுக்கு சென்றான். went என்பது இறந்த காலம். எதற்காக? that he might find work, அங்கே வேலை கிடைக்கும் என்பதற்காக. ஸோ went என்பது இறந்த காலம், might என்பது இறந்த கால மாடல் வினைச்சொல். I would die, நான் சாவேன். would die before I lie, நான் பொய் சொல்வதற்கு முன்னாடி. ஸோ would die என்பது இறந்த காலம், இது lie என்பது நிகழ்காலத்தில் வருகிறது. they come to see us, அவர்கள் எங்களை பார்க்க வருகிறார்கள். they come என்பது நிகழ்காலம். எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறார்கள்? as often as they can என்பது நிகழ்கால மாடல் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. I studied hard, நான் கடுமையாக படித்தேன். studied என்பது இறந்த காலம். எதற்காக நான் கடுமையாக படித்தேன்? in order that I might succeed, நான் வெற்றி அடைவேன் என்ற காரணத்தினாலே. ஸோ might என்பது அந்த மாடல் past tenseல வருகிறது, studied என்பது past tenseல வருகிறது. ஸோ உங்க டவுட் என்ன கேட்டீங்க? மூன்றாவது, I did not know it until you spoke. did not know என்பது இறந்த காலம். no என்பது present tense ஆக இருந்தாலும் did என்று வருகிறது, எதிர்மறை வாக்கியம். அது did ன்னு இருக்குது. present tenseனா I do not know ன்னு சொல்லணும். past tenseனா I did not know. I did not know என்பது past tense ஆக இருக்கிறது. I did not know it, எனக்கு அது தெரியவில்லை. எப்பொழுது வரை? until you spoke. ஆக இது வினையுறுச்சொல், நேர துணை வாக்கியம். அதில் வரக்கூடிய வினைச்சொல் verb இறந்த காலமாக இருக்கிறது. ஏனா என்றால் மூல வாக்கியம் did not know என்பது past tenseலே இருக்கிறது. hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much. Dear friends, welcome to AI's American English Center Renan Martin book. We have come here to the video number 314, the sequence of tenses. So main clause, subordinate clause. In main clause, if the verb is in the past tense, and in subordinate clause it comes in the past tense. For example, you see, he died. He died is the main clause. Died is a verb. It is in the past tense. It is a main clause. So what is the result? So that he might save the flag. So that he might save the flag becomes adverb clause of result, and the might is in the past tense modal verb. So died is in the past tense, might becomes a past tense. The subordinate clause, the verb will be in the past tense. They erected signposts. They erected signposts. This is the main clause. Erected is the verb. It is the past tense. They erected signpost. Why? For what reason they have erected signpost? You ask a question. In order that the road might be known. So this becomes subordinate clause. Adverb clause of reason. So might is the past tense modal verb. So the subordinate clause, the verb becomes verb comes in the past tense. We eat. We eat. Eat is the present tense. So main clause, it gives a complete meaning. So why do we eat? So that we may live. So adverb clause of result. So may is the present tense modal verb. So subordinate clause, the verb is in the present tense, because in the main clause the verb eat is in the present tense. Even if he paid me to do so, I would not live in this house. I would not live in his house becomes a main clause, and this would is in the past tense modal verb. In what condition? Even if he paid me to do so, this becomes a subordinate clause. So paid is in the past tense. So since in the main clause the verb is in the past tense, in the subordinate clause the verb is in the past tense. You can go only if you have permission. You can go. Can go. See, present tense modal verb can is there. You can go is the main clause. In what condition? Only if you have permission. So only if you have permission. So adverb clause of reason, and it is a subordinate clause.
the verb is in the present tense because the modal verb can is in the present tense in the modal verb in the main clause. On the understanding that you return soon, you may go out. You may go out is the main clause and may is the present tense modal verb. On what condition? On the understanding that you return soon. On the understanding that you return soon. Return is the verb, present tense verb. So the subordinate clause of reason, it is in present tense. The verb is in the present tense. Return. So the modal verb in the main clause may is also in the present tense. A bridge was built. A bridge was built. Was is the past tense. Past tense modal verb. So this is the main clause. It gives complete meaning. A bridge was built. For what? In order that the dangerous ferry might be avoided. So this becomes subordinate clause of reason, and it is a adverb clause of reason, and it is a subordinate clause. The verb is in the past tense because in the main clause the verb is in the past tense. Was. He begs from door to door. He begs from door to door. Begs is the present tense and this is the main clause. Begs is the present tense. So what is the subordinate clause? For what? That he may keep body and soul together. He may keep body and soul together. So may is the present tense. So subordinate clause of result. So in the main clause the verb begs is in the present tense. So you keep, may keep is in the present tense. He was so tired. He was so tired is the main clause. Was is the past tense. He was so tired, and what is the result? That he could scarcely stand. So could is the past tense. So adverb clause of result. So this is a subordinate clause and could is in the past tense because in the main clause was is in the past tense. He went to England. It is the main clause. The verb is in the past tense. Went is the past tense. So subordinate clause also should be in the past tense. He went to England. For what? You ask a question. In order he might become a barrister. So adverb clause of reason and might is in the past tense. A subordinate clause. So subordinate clause past tense and main clause went is also in the past tense. You make such a noise. You make such a noise. So make is in the present tense. So it is a main clause. You make such a noise. And what is the result? That I cannot work. That I cannot work becomes adverb clause of result. So cannot is the present tense. So this becomes a subordinate clause. He asked again. He asked again. Asked is the past tense. So it is the main clause. He asked again. What did he ask? Whether supper would be ready. Whether supper would be ready becomes a noun clause, and would is in the past tense is a subordinate clause. So would is in the past tense because in the main clause the verb is in the past tense. He might learn the language quickly. He engaged a teacher. He engaged the teacher. It is the main clause. Engaged is in the past tense. So why did he engage a teacher? In order that he might learn the language quickly. So adverb clause of reason and might is in the past tense. So this is a subordinate clause because engaged is the past tense in the main clause. He said. He said main clause. Said is the past tense. He said what? You ask a question. That he would do it. So noun clause and subordinate clause would is in the past tense. Modal verb because said is a past tense in the main clause. The thieves stole whatever they could find in the house. The thief stole. It becomes main clause. Stole is in the past tense. So what did the thief stole? You get an answer. Whatever they could find in the house. So it is a noun clause. Subordinate clause. Could is in the past tense. So main clause stole is the past tense. So in subordinate clause also you get a past tense modal verb. He begged is the main clause. Begged is the verb. Verb is in the past tense. He begged. What did he beg? That we might pardon him. This becomes a clause. A clause. Might is in the past tense because begged is there in past tense in the main clause. I wished.
Main clause, wished is in the past tense. I wished what? That I could come earlier. That I could come earlier becomes a noun clause. Could is in the past tense. So subordinate clause is in the past tense. He said is the main clause. So said is in the past tense. He said, what did he say? That he would try again. So this becomes a noun clause. And would is in the past tense. Subordinate clause. Because in main clause said is in the past tense. He worked hard. So main clause, work is the verb. It is in the past tense. He worked hard. And what is the result? So that he might win the prize. So that he might win the prize becomes adverb clause of result. And it is the subordinate clause. Might is in the past tense. Modal verb is there. Because in main clause the verb is in the past tense. We ran. Main clause, ran is in the past tense. So what is the result? So that why did we run? You ask a question, so that we might arrive in time. So adverb clause of reason. Might is in the past tense because ran in the main clause, it is in the past tense. He said, main clause, said is in the past tense. You ask a question, what? He said what? That he would give an early, that he would give an early becomes a noun clause. Subordinate clause with would as the past tense modal verb, because said is here in the past tense. So correct, supply verbs in correct concord in the following complex sentence. They sold the house. Sold is in the past tense, is the main clause. Why? Because it was sold. So because it was sold becomes subordinate clause, adverb clause of reason, and the verb was is in the past tense. So they sold the house because it was sold. So main clause, the verb sold is in the past tense. So subordinate clause, the verb is also should be in the past tense, was. He solemnly assured them. He solemnly assured them is the main clause. Assured is the verb. It is in the past tense. He solemnly assured them what? That they were quite mistaken. So that they were quite mistaken becomes noun clause, a subordinate clause. Where is in the past tense, because in the main clause assured is in the past tense. I come home. I came home. I came home. I came home. So this is in the main clause and the verb is in the past tense. When did I come home? When it ceased to rain. So when it ceased to rain becomes adverb clause of time. Ceased is in the past tense. It is a subordinate clause. So next is the soldiers advanced. Soldiers advance, main clause, the verb is in the past tense. So the soldiers advance. When did they advance? When the bugle sounds. So when the bugle sound becomes adverb clause of time. Time. Here the verb is in the past tense because the main clause, the verb is in the past tense, subordinate clause. I asked him. I asked him. So main clause, asked is in the past tense. I asked him, what did I ask him? What his name was. So what his name was becomes a noun clause and the verb is in the past tense. So the subordinate clause, verb is in the past tense. Main clause, the verb is in the past tense. He had a cow. He had a cow. So had is a past tense. This is the main clause. Had is in the past tense. So the cow is described. Here cow is a noun. What type of cow? That gave enormous quantities of milk. So gave is in the past tense. So this becomes an adjective clause and the verb is in the past tense because the main clause, the verb is in the past tense. When the sun set, he came, returned home. Either he came or he returned home. So this is the main clause. Both the verbs are in the past tense. When did he came home? When the sun set. So when the sun set becomes a of time, the verb is in the past tense. So this becomes a subordinate clause. He told them. Main clause, the verb is in the past tense. He told them what? That they were wrong. That they were wrong becomes a noun clause. Noun clause and a subordinate clause. Where is it? Past tense. I heard is the main clause. Heard is the past tense. I heard what? You ask a question. That there had been a disturbance in the city or that there was a disturbance in the city. So both are past tense. So noun clause, the subordinate clause
It is in the past tense because the main clause verb is in the past tense. Could you doubt? Could you doubt? So this is in past tense, is the main clause. That there is God, that there is a God, that there is a God. What could you doubt? That there is a God becomes a noun clause, and subordinate clause, the verb is in the present tense. So now we are coming to chapter 16, direct and indirect speech. We report the words of a speaker in two ways. When a speaker says, you listen to somebody's speech, either you can quote exactly what they say. We may quote his actual words. This is called direct speech. We may report what he said. Whatever he has said, you are reporting to somebody without quoting his exact words. This is called indirect speech. So what is a direct speech and what is an indirect speech? The topic here is direct speech, indirect speech. Whenever you hear two speakers speaks and exact words what the speaker has spoken, you are telling in quotation. This is called direct speech, or you are quoting what the speaker has said to somebody without quoting his exact words. This is called indirect speech. Hope you are able to get it. So நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரென்னன் மார்ட்டின் புக் வீடியோ 314. சீக்வன்ஸ் ஆஃப் டென்சஸ், காலங்கள், வினைச்சொல். நிகழ்காலம்னா மூல வாக்கியத்தில் நிகழ்காலம்னா இது துணை வாக்கியத்திலும் நிகழ்காலம் வர வேண்டும். அதை பின்தொடர்ந்து அதே கால வினைச்சொற்கள் வர வேண்டும். மூல வாக்கியம் இறந்த காலம்னா அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் இறந்த காலம் வர வேண்டும். உதாரணத்திற்கு he died, அவன் இறந்து விட்டான். இது முழுமையடைந்த வாக்கியம், மூல வாக்கியம். died என்பது இறந்த காலம். அவன் இறந்தான் என்ன காரணத்திற்காக? so that he might save the flag, அவன் நாட்டினுடைய தேசிய கொடியை காப்பாற்றுவதற்காக. ஸோ இது காரண வாக்கியம், துணை வாக்கியம். இங்கே டைட் என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே மைட் என்பது இதுவும் இறந்த காலமாக மாறுகிறது. இது வினையுறு சொல், காரண வாக்கியம், துணை வாக்கியம். இங்கே டைட் என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினால் இந்த மாடல் வெர்பு மைட்டும் இறந்த காலமாக வருகிறது. தே எரெக்டட் சைன் போஸ்ட், அவர்கள் அந்த அடையாள கம்பங்களை நட்டினார்கள். எரெக்டட்னா நட்டினார்கள். எதற்காக என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது இது மூல வாக்கியம். எரெக்டட் இறந்த கால வினைச்சொல் இருக்கிறது. எதற்காக என்று கேட்கிற பொழுது in order that the road might be known, அந்த ரோடு நன்றாக தெரிவதற்காக. ஸோ வினையுறு சொல், காரண வாக்கியம், துணை வாக்கியம். இங்கே மைட் என்ற இறந்த காலத்தை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஏனென்றால் இந்த மூல வாக்கியத்திலே எரெக்டட் நட்டினார்கள் என்பது இறந்த காலத்திலே இருக்கிற காரணத்தினாலே. we eat, நாங்கள் உண்கிறோம், சாப்பிடுகிறோம். நிகழ்கால வினைச்சொல் ஈட்டு, மூல வாக்கியம். எதற்காக நாங்கள் உண்ணுகிறோம்? so that we may live, நாம் வாழ்வதற்காக. மே என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல். ஏனென்றால் மூல வாக்கியத்திலே ஈட் என்பது நிகழ்காலமாக இருக்கிறது. I would not live in his house, நான் அவன் வீட்டிலே இருக்க மாட்டேன். would என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. என்ன நிபந்தனையின் பேரில் என்று கேட்கிற பொழுது even if he paid me to do so, அவன் எனக்கு பணம் கொடுத்தாலும் கூட. ஸோ இது வினையுறு சொல் வாக்கியம். இதில் பெய்ட் என்பது இறந்த காலம் இருக்கிறது. ஏன்னா இங்கே would என்பது இறந்த காலமாக மூல வாக்கியத்தில் இருக்கிறது. யூ கேன் கோ, நீ போகலாம். கேன் என்பது நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது. ஒன்லி இஃப் யூ ஹேவ் பெர்மிஷன், உனக்கு அனுமதி இருந்தால் மட்டுமே, நிபந்தனை வாக்கியம். ஸோ மூல வாக்கியம் கேன் என்பது நிகழ்காலத்திலே இருக்கிறது. ஆக நிபந்தனை வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல் ஹேவ் என்பதும் நிகழ்காலத்திலே இருக்கிறது. அடுத்ததாக யூ மே கோ அவுட், நீ வெளியே போகலாம். யூ மே கோ அவுட், இங்கே மே கோ என்பது நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது. நீ வெளியே போகலாம், இதுதான் மூல வாக்கியம். அது துணை வாக்கியம் முன்னாடி வருகிறது. ஆன் த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் யூ ரிட்டர்ன் சூன், நீ திரும்பி வேகமாக வருகிறாய் என்று உத்தரவாதம் அளிக்கும் பொழுது மட்டுமே. ஸோ ரிட்டர்ன் என்பது வினைச்சொல்லாக நிகழ்காலத்தில் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஏனென்றால் மூல வாக்கியத்தில் மே என்பது நிகழ்காலமாக இருக்கிறது. A bridge was built, ஒரு பாலம் கட்டப்பட்டது. was என்பது இறந்த காலம். எதற்காக ஒரு பாலம் கட்டப்பட்டது என்று கேள்வி கேட்கிற பொழுது அது விளைவு, ரீசன், காரணம் என்ன என்று வருகிற பொழுது காரணம் வினையுறு சொல் வாக்கியம். in order that the dangerous ferry might be avoided, அந்த படகிலே ஆபத்தான பயணத்தை தவிர்ப்பதற்காக. ஸோ இங்க மைட் என்பது இறந்த காலத்தில் வருகிறது. ஏனென்றால் மூல வாக்கியத்தில் was என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே.
he begs from door to door. அவன் வீட்டுக்கு வீடு பிச்சை எடுக்கிறான். எதற்காக என்று கேட்கிற பொழுது that he may keep body and soul together. அவனுடைய ஆன்மாவையும் உடம்பையும் ஒருங்கிணைப்பதற்காக. சோ இங்க begs என்பது நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த துணை வாக்கியம் மே அந்த வாக்கியத்தில் உள்ள வினைச்சொல்லும் நிகழ்காலமாக இருக்கிறது. he was so tired. அவன் ரொம்ப சோர்வடைந்திருந்தான். சோ was என்பது இறந்த காலம் மூல வாக்கியம். எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது that he would scarcely stand, நிற்க முடியாத அளவு. இங்க could என்பதும் துணை வாக்கியம், இங்க could என்பதும் இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது. மூல வாக்கியம் was என்பது இறந்த காலத்திலே இருக்கிற காரணத்தினாலே he went to England. அவன் இங்கிலாந்திற்கு சென்றான் என்பது இறந்த காலம். சோ மூல வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல் went என்பது இறந்த காலம். எதற்காக அவன் லண்டன் சென்றான், இங்கிலாந்து சென்றான் என்று கேட்கிற பொழுது in order he might become a barrister, ஒரு வக்கீலாக ஆகலாம் என்பதற்காக. சோ மூல வாக்கியத்தில் வெண்ட் இருக்கிற காரணத்தினாலே துணை வாக்கியம் அது காரண வாக்கியம், அதிலே மைட் என்ற இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். யூ மேக் சச் ஏ நாய்ஸ், நீ அந்த அளவு சத்தம் விடுகிறாய். மேக் என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல் மூல வாக்கியம். எந்த அளவு என்று சொல்லுகிற பொழுது that I cannot work, என்னால் வேலை செய்ய முடியாத அளவு. சோ இது காரண வாக்கியம் வினையுறு சொல், இது துணை வாக்கியம். இங்கே கேன் என்பது நிகழ்காலத்தில் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஏனென்றால் இங்கே மூல வாக்கியத்தில் மேக் என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல்லாக இருக்கிறது. he asked again, அவன் மறுபடியும் கேட்டான். இறந்த காலம் asked. என்ன கேட்டான்? whether supper would be ready soon, இரவு உணவு சீக்கிரமாக தயாராகி விடுமா என்று. சோ அவன் கேட்டான் என்பது மூல வாக்கியம், asked என்பது இறந்த காலத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே இங்கே துணை வாக்கியம் would என்பது இறந்த காலத்தில் அந்த வினைச்சொல் இருக்கிறது. அடுத்தது he engaged a teacher, இதுதான் மூல வாக்கியம். அவன் ஒரு டீச்சரை ஆசிரியரை வேலைக்கு நியமித்தான். எதற்காக என்று பார்க்கிற பொழுது in order that he might learn the language quickly, அந்த மொழியை வேகமாக கற்பதற்காக. சோ மைட் என்பது இறந்த காலமாக அந்த துணை வாக்கியத்தில் காரண வினையுறு சொல் வாக்கியத்திலே துணை வாக்கியத்திலே மைட் என்று வருகிறது. ஏனென்றால் மூல வாக்கியத்திலே engaged என்ற இறந்த கால வினைச்சொல் இருக்கிறது. he said, அவன் சொன்னான். என்ன சொன்னான் என்று கேட்கிற பொழுது that he would do it, அதை அவன் செய்வான் என்று. சோ மூல வாக்கியம் செட் என்பது இறந்த காலத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே துணை வாக்கியத்திலே அந்த வினைச்சொல் would என்று வருகிறது. the thieves stole, திருடர்கள் திருடினார்கள் இறந்த காலத்திலே வருகிறது. என்ன திருடினார்கள் என்று கேட்கிற பொழுது பெயருரு சொல் துணை வாக்கியமாக whatever they could find in the house, என்னெல்லாம் வீட்டிலே பார்க்க முடியுமோ அனைத்தையும். சோ could என்பது இறந்த காலமாக வருகிறது. he begged, அவன் பிச்சை எடுத்தான். எந்த அளவு என்று சொல்லுகிற பொழுது that we might pardon him, நாங்கள் அவனை மன்னிக்கிற வரைக்கும் அவன் கெஞ்சி கேட்டு கொண்டான். இறந்த காலத்திலே begged என்று வருகிறது. இங்கே பெயருரு சொல் துணை வாக்கியமாக might என்ற வினைச்சொல் அந்த வாக்கியத்திலே இறந்த காலமாக வருகிறது. I wish, நான் விரும்பினேன். என்ன விரும்பினேன் இறந்த காலத்திலே வருகிறது. that I could come earlier, நான் நேரத்திலே வந்திருக்க வேண்டும் என்று. சோ could என்பது இறந்த கால மாடல் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஏனென்றால் மூல வாக்கியத்திலே wished என்பது இறந்த காலமாக வருகிறது. he said, அவன் சொன்னான். என்ன சொன்னான்? that he would try again, அதாவது அவன் மறுபடியும் முயற்சி செய்வான் என்று. said என்பது இறந்த காலம், would என்பது இறந்த காலமாக பெயர் சொல் துணை வாக்கியத்துக்கு would வருகிறது. he worked hard, அவன் கடினமாக வேலை செய்தான். எந்த அதன் விளைவு என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது so that he might win the prize, அவன் கடுமையாக உழைத்தான். என்ன காரணத்திற்காக என்று கேட்கிற பொழுது so that he might win the prize, அவன் பரிசை ஜெயிப்பதற்காக. சோ இது வினையுறு சொல் காரண வாக்கியம், அதில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல் இறந்த காலம். ஏனென்றால் மூல வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய வினைச்சொல் இறந்த காலமாக இருக்கிறது. we ran, நாங்கள் ஓடினோம். எதற்காக ஓடினோம் இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது. so that we might arrive in time, ஆகையால் நாங்கள் நேரத்திலே வந்து விடுவோம் என்பதற்காக. மைட் என்பது இறந்த காலம். சோ ரேன் என்பது இறந்த காலம். விளைவு வாக்கியத்திலே வரக்கூடிய துணை வாக்கியத்திலே வரக்கூடிய வினைச்சொல்லும் இறந்த காலமாக வருகிறது. he said, அவன் சொன்னான். என்ன சொன்னான்? said என்பது இறந்த காலம். that he would give an early reply, நேரத்திலே ஒரு பதில் அளிப்பேன் என்று. சோ would என்பது இறந்த காலம். சோ இது பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம், அதிலே இறந்த காலம் வருகிறது. மூல வாக்கியம் said என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. சோ அடுத்ததாக they sold the house, அவர்கள் வீட்டை விற்றார்கள். எதற்காக வீட்டை விற்றார்கள்? because it was sold, ஏனென்றால் அது வயதானதாக இருந்தது. சோ sold என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. இங்கே காரண வாக்கியம் துணை வாக்கியம் was என்பது இறந்த காலமாக வந்து விடுகிறது. he solemnly assured them, அவன் உறுதியாக அவர்களுக்கு சத்தியமிட்டான், உறுதி அளித்தான்.
என்னவென்று என்று கேட்கிற பொழுது that they were quite mistaken, அவர்கள் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் என்று. ஸோ assured என்பது மூல வாக்கியத்தில் இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே were என்பது இறந்த காலமாக வந்து விடுகிறது. I came home, நான் வீட்டுக்கு வந்தேன். came என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. எப்பொழுது வீட்டுக்கு வந்தேன் என்று கேட்கிற பொழுது when it ceased to rain, மழை நின்ற பொழுது. ஸோ இது வினையுறுச்சொல் நேர துணை வாக்கியம். ceased என்பது இறந்த காலம், came என்பது மூல வாக்கியத்தில் இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே the soldiers advance, அந்த போர் வீரர்கள் முன்னேறினார்கள். எப்பொழுது முன்னேறினார்கள் என்று கேட்கிற பொழுது when the bugle sounded, அந்த சங்கு ஊதப்பட்டவுடன். ஸோ இந்த சவுண்டட் என்பது இறந்த காலம், இது வினையுறுச்சொல் நேர வாக்கியமாக வருகிறது. மூல வாக்கியத்திலே அட்வான்ஸ் என்ற காரணத்தினாலே இங்கே சவுண்டட் என்ற வினைச்சொல்லும் இறந்த காலத்திலே வருகிறது. ஐ ஆஸ்ட் ஹிம், நான் அவனிடம் கேட்டேன். ஸோ மூல வாக்கியம் ஆஸ்ட் என்பது இறந்த காலமாக வருகிறது. நான் அவனிடம் கேட்டேன் என்ன என்று. வாட் இஸ் நேம் வாஸ், அவன் பெயர் என்னவாக இருந்தது என்று. வாஸ் என்பது இறந்த காலம். ஸோ பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் வாஸ் என்பது வினைச்சொல், இங்கே ஆஸ்ட் என்பது வினைச்சொல், ரெண்டும் இறந்த காலம். I had a cow, எனக்கு ஒரு பசு இருந்தது. அந்த பசுவை பற்றி விவரிக்கிறீங்க. that gave enormous quantities of milk, அது நிறைய பாலை கொடுத்தது. ஸோ என்னிடம் பசு இருந்தது என்று had என்ற இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் மூல வாக்கியம். அந்த பசுவை பற்றி விவரிக்கிற இங்க வாக்கியமாக அங்கே வினைச்சொல் gave என்பதும் இறந்த காலத்தில் இருக்க வேண்டும். when the sun set, சூரியன் அஸ்தமித்தவுடன். he came returned home, அவன் வீட்டுக்கு வந்தான். அவன் வீட்டுக்கு வந்தான் மூல வாக்கியம். ஒன்று கேம்னு போடலாம், ரிட்டர்ன் போடலாம், ரெண்டும் பாஸ்ட் டென்ஸ். எப்பொழுது அவன் வீட்டுக்கு வந்தான் என்று கேட்கிற பொழுது சூரியன் அஸ்தமித்தவுடன். சூரியன் செட்டு இறந்த காலத்திலே வருகிறது. ஸோ இது வினையுறுச்சொல் நேர வாக்கியம் துணை வாக்கியம். இந்த செட்டு இறந்த காலத்தில் இருப்பதனால் கேமும் ரிட்டர்ண்டும் இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது. he told them, அவன் அவர்களிடம் சொன்னான். என்ன சொன்னான் என்று கேட்கிற பொழுது அவர்கள் தவறு செய்திருக்கிறார்கள், that they were wrong. ஸோ இங்கே மூல வாக்கியம் told இறந்த காலத்தில் இருக்கிறதுனால இந்த பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் இங்கே வேறும் இறந்த காலத்தில் இருக்க வேண்டும். ஐ ஹியர்ட், நான் கேட்டேன். என்ன கேட்டேன்? that there had been a disturbance in the city சொல்லலாம், அல்லது that there was a disturbance in a city, அந்த நகரத்திலே ஒரு தொந்தரவு இருந்தது. ஸோ மூல வாக்கியம் ஹியர்ட் இருக்கிற காரணத்தினால இங்கே had அல்லது was யூஸ் பண்ணி இறந்த காலமாக இந்த பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியத்துக்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள். could you doubt, உன்னையால் சந்தேகப்பட முடியுமா? என்ன சந்தேகப்பட முடியும்? that there is a God, பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் இங்கே இசு போட்டு விடுகிறீர்கள். அதற்காக சாப்டர் 16 டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச், நேர்கூற்று அயற்கூற்று. ஆக நேர்கூற்று அயற்கூற்று மிக மிக முக்கியம் பேச்சு ஆங்கிலத்திலே. இது ஒருவர் பேசுவதை ரெண்டு வகையாக நாம மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லலாம். ஒன்று, ஒருவர் பேசுகிறார், அவர் பேசிய சரியான வார்த்தைகள் அதே வார்த்தைகள் இவர் சொன்னார் என்று சொல்கிற பொழுது அது நேர்கூற்று. அவர் சொன்ன வார்த்தையை வேறு விதமாக சொல்லுவது அயற்கூற்று. we may quote his exactual words, அவர் சொன்ன சரியான வார்த்தைகளை சொல்லுவது நேர்கூற்று டைரக்ட் ஸ்பீச் என்று சொல்கிறோம். we may report what he said without quoting his exact words, அவர் சொன்ன விஷயத்தை வேறு வடிவத்திலே சொல்லுவது இன்டைரக்ட் ஸ்பீச் அயற்கூற்று என்று சொல்கிறோம். ஸோ நேர்கூற்று அயற்கூற்றுவை பற்றி மறுபடியும் நாம் பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் டு American English Center. Ren and Martin book, we have come here to direct and indirect speech. Direct speech is exactly when you quote the speaker what he says is called direct speech. When you tell in your own words or change the words and say, it becomes an indirect speech. So it will be noticed that in direct speech we use inverted commas to mark off the exact words of the speaker. In written English you use inverted commas to state exactly what the speaker has said. In indirect speech we do not use inverted commas in written English. It will be further noticed that in changing the above direct speech into indirect, certain changes have been made. Thus we have used the conjunction that before the indirect statement. Before the indirect statement you are using that. That is often omitted, especially in spoken English. Generally we don't use that. In written English we use that. Here number 2 is the pronoun is changed. See, the pronoun I changes into he. The pronoun is changed in person. So pronoun changes. The verb, say I, the pronoun changes into he or she.
if it is male or a female. The verb am is changed to was. In present tense is changed to past tense in indirect speech. The adverb now changed to then in indirect speech. So rules for changing direct speech into indirect speech. So what are the rules which are used to change from direct speech to indirect speech? When the reporting or principal verb is in the past tense. When the reporting or principal verb is in the past tense. All the present tenses of the direct are changed into the past tense, corresponding past tense. For example, a simple present becomes a simple past. For example, direct speech, indirect speech. You see, he said, the reporting speech is in the past tense. The inverted the quotation, what exactly the speaker says, I am unwell. So indirect speech, he said that he was unwell. So I changes into he, that is included, and he, am is changed into was, verb changes, and pronoun changes, that is included. Present continuous becomes a past continuous. In direct speech, indirect speech. He said, past tense, reporting verb. My master is writing letters. So is a pronoun, is a verb. So how do you change in indirect speech? He said that, that is included. Is, my changes into is. Master, is changes into was. The verb changes into past tense. Was writing letters. A present perfect becomes a past perfect. In direct speech, indirect speech. He said, said is in the past tense reported verb. I have passed the examination. So this is a present perfect. So I is a pronoun. So how do you change? In indirect speech, he said that, I changes into he. If it is a male, if it is a female, you have to use she. He or she. Pronoun. Have passed changes into past participle. Had changed. So past perfect verb. The examination. Note, the shall of the future tense is changed into should. Shall changes into should. Will of the future tense is changed into would or should. As a rule, the simple past in the direct becomes the past perfect in the indirect speech. For example, he said, reported verb is in the past tense. The horse died in the night, past tense. Died is the past tense. So in reported speech or in direct speech, died past tense is there. So in indirect speech, how do you say? He said that, that is included. The horse died changes into had died, so past perfect. In the night, the tenses may not change if the statement is still relevant or if it is a universal truth. If it is a universal truth, for example, he says Taj Mahal is good. You cannot say he said that Taj Mahal was good. It is always is good because it is in the present tense. We can often universal truth whether to keep the original tenses or change them. For direct to indirect, you see, I know her dress. So I know, know is in the present tense. So I is the pronoun. So in direct speech, I know her address, said Gopi. In indirect speech, Gopi said, I changes into he, pronoun changes. No is still no. No is present tense. Since he comes, so present tense. Her address. So the present tense doesn't change to past tense because it is a universal truth. Direct speech and indirect speech. The teacher said, the earth goes round the sun. Goes is in the present tense. In direct speech, in indirect speech, the teacher said the earth goes round the sun. Same present tense is there because it is a universal truth that the earth goes round the sun. Direct speech to indirect speech. German is easy to learn. Is this in the present tense? She said. So she said German. Either you can use is or was easy to learn. So the past tense is often used when it is uncertain if the statement is true or when we are reporting objectively, not subjectively. So if the reporting verb is in the present tense, the tenses of the direct speech do not change.
So if the these reporting verbs, go be, says, go be, said, if it is in the present tense, the matter inside should be in the present tense. Example, we may rewrite the above example putting reporting verb in the present tense. Thus here we are going to see in the next video. So நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெண்டன் மார்ட்டின் புக். நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்று என்றால் என்ன? ஒருவர் பேசுவதை சரியாக அவர் என்ன பேசினார் என்பதை சொல்லுவது நேர்கூற்று. அவர் சொன்னதை மற்றவர்களிடம் சென்று வேறு விதமாக சொல்வது, அதாவது அதே கருத்தை வேறு விதமாக சொல்வது அயற்கூற்று. ஆக இங்க பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் ஸ்பீச்சிலிருந்து இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சுக்கு மாறுகிற பொழுது அந்த அடைப்பு குறிகளை நீக்கிவிட வேண்டும். எழுத்து ஆங்கிலத்திலே that என்ற சொல்லை பயன்படுத்த வேண்டும். that என்றால் அதாகப்பட்டது. பொதுவாகவே பேச்சு ஆங்கிலத்திலே that என்பதை நாம் உபயோகப்படுத்துவதில்லை. நம்பர் 1, இந்த that என்பதை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலே. பேச்சு ஆங்கிலத்திலே அந்த that அதாகப்பட்டது என்று எடுக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது, ஐ என்ற பிரதிபெயர் சொல் he அல்லது she என்று மாற்றி விடுகிறது அயற்கூற்றிலே. am என்ற வினைச்சொல் நிகழ்காலத்திலே was என்று மாறிவிடுகிறது இந்த அயற்கூற்றிலே. now இப்பொழுது என்பது நேர்கூற்றிலே, அப்பொழுது then என்று அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். அவர் சொல்கிறார், அவர் சொன்னார் என்று அந்த ரிப்போர்ட்டிங் வெர்பு அது இறந்த காலத்திலே இருக்கிற பொழுது அந்த உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய அவர் சொல்ற வார்த்தைகள் அனைத்தும் இறந்த காலத்திலே மாறிவிட வேண்டும். உதாரணத்திற்கு he said, அவர் சொன்னார், I am unwell, நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். அவர் சொன்னார் என்பது இறந்த காலமாக இருக்கிறது. அவர் சொன்னார், அவர் சொல்லிய வார்த்தைகள் அதே வார்த்தைகள், நான் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். ஆம் என்பது இருக்கிறேன் என்று நேர்கூற்றிலே நிகழ்கால வினைச்சொல்லில் இருக்கிறது. அப்ப நீங்க சொல்லுகிற பொழுது he said that, அவர் சொன்னார் அதாகப்பட்டது. he was unwell, அவர் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருந்தார் என்று was ஆக மாறிவிட வேண்டும். ஆம் என்பது was ஆக மாறிவிட வேண்டும். ஏனென்றால் இங்க ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்சில் செட் என்ற இறந்த காலம் வருகிறது. நிகழ்கால தொடர்பாக்கியம் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஆக மாற வேண்டும். அவர் நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்றில் அவர் என்ன சொல்கிறார்? he said my master is writing letters. அவன் என்ன சொன்னான் என்கிட்ட? my master is writing letters, என்னுடைய முதலாளி எழுதி கொண்டிருக்கிறார். is writing என்று வருகிறது. அயற்கூற்றில் என்னுடைய மாஸ்டர் சொன்னார் அதாகப்பட்டது that. he said, அவன் சொன்னான், அவனுடைய மாஸ்டர் அவனுடைய முதலாளி எழுதி கொண்டிருந்தாராமா. his master was writing. is writing என்பது was writing ஆக மாறிவிடுகிறது. மை என்பது is ஆக மாறிவிடுகிறது. present perfect நிகழ்கால எச்சம் past perfect ஆக மாறிவிடுகிறது. நிகழ்கால எச்சம் என்றால் என்ன? has, have கூட இறந்த கால வினை எச்சம். has gone, have gone. he said, அவன் சொன்னான், I have passed the examination, நான் பாஸ் ஆயிருக்கேன் பரீட்சையிலேன்னு அவன் சொன்னான். அவன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது. அவன் பரீட்சையில் பாஸ் ஆகி இருந்தான் என்று. பெண்ணாக இருந்தால் she had passed என்று சொல்ல வேண்டும். have passed என்பது had passed. பாஸ் ஆகி இருக்கிறேன் என்பது பாஸ் ஆகி இருந்தேன் என்று வருகிறது, இருந்தான் என்று வருகிறது. ஸோ நோட், ஷேல் என்பது இறந்த இது அயற்கூற்றிலே ஷுட்டாக மாறிவிடுகிறது. வில் என்பது என்னவாக மாறிவிடுகிறது என்றால் அயற்கூற்றில் உட்டு ஷுட்டு என்று மாறிவிடுகிறது. பொதுவாகவே சிம்பிள் பாஸ்ட் இறந்த காலம் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டாக அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்திற்கு he said, அவன் சொன்னான், the horse died in the night, குதிரை இரவிலே இறந்தது. இறந்த காலத்திலே சொன்னான். அவன் சொன்ன வார்த்தை. அவன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது. குதிரை இறந்திருந்தது. had died என்று வருகிறது. டை என்று சொன்னா டைடு, டைடு என்று சொன்னா had died என்று இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். இப்ப பொதுவாக உண்மைகளை சொல்லுகிற பொழுது உதாரணத்துக்கு சூரியன் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிறது. அவன் சொன்னான் சூரியன் ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தது என்று சொல்லக்கூடாது. பொதுவான உண்மைகளை சொல்லுகிற பொழுது நிகழ்காலத்திலே சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு நேர்கூற்றுல கோபி சொன்னான். என்ன சொன்னான்? ஐ நோ ஹர் அட்ரஸ், எனக்கு அவள் அட்ரஸை தெரியும் என்று. கோபி சொன்னான் அவனுக்கு அந்த அட்ரஸ் தெரிகிறது என்று நோஸ் என்பதுதான் வர வேண்டும். நேர்கூற்றில் டீச்சர் சொல்கிறார் பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது. நிகழ்காலம் கோசு. ஆக அயற்கூற்றில் சொல்கிற பொழுது அந்த ஆசிரியர் சொன்னார் அதாகப்பட்டது பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது. ஏன்னா சூரியன் எப்பொழுதும் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறோம். சுற்றியது என்று சொல்லக்கூடாது. நிகழ்கால வினைச்சொல் தான் போட வேண்டும். ஜெர்மன் இஸ் ஈஸி டு லேர்ன், ஷீ சேட். அவள் சொன்னால் ஜெர்மன் கற்பதற்கு எளிமையாக இருக்கிறது. அதில் இஸ்ஸும் போடலாம், வாசும் சொல்லலாம். அவள் சொன்னால் ஜெர்மன் மொழி கற்பதற்கு ஈஸியாக இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். பொதுவாகவே
பாஸ்ட் டென்ஸ் எப்பொழுது யூஸ் பண்றோம்னா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்மையா இல்லையா என்று தெரியாத பொழுது இறந்த காலத்தை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த இஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ் இது என்னன்னா சில நேரத்தில் அது மாறாது. அதாவது இந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்பீச் என்று சொன்னா அவன் சொல்கிறான் என்று சொல்கிற பொழுது ஈ சேஸ், அப்போ உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறதெல்லாம் பிரசன்டென்ஸ்ல வரணும். ஈ செட் என்று அவன் சொன்னான் என்று சொல்கிற பொழுது உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களும் இறந்த காலத்தில் வர வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். Indirect speech. We have come here to Renan Martin book, video number 316. Direct speech, when you speak directly to a person or when you hear what one person speaks to other and you convey the message in exact quote of what they say, it is called direct speech. When you change the words when the meaning doesn't change, it is called indirect speech. To change from direct to indirect speech, the pronouns changes, the verb changes, the adverb changes. See, for example, the pronouns of the direct speech are changed, number one, where necessary, so that the relations with the reporter and his hearer rather than with the original speaker are indicated. Observe the following example. See, direct speech. He said to me. What did he say to me? I don't believe you. So I and you are the pronoun. So I and you, how does it change? How do they change in indirect speech? He said, I changes into he. Don't changes into didn't. Believe is believe. So present tense negative verb don't believe changes into didn't believe. The pronoun I changes into he. You changes into me. He said to me, I don't believe you. That's what exact words what he has used. He said he didn't believe me. This is what in indirect speech it changes. In direct speech, she said to him. What is that in direct speech? She said to him, she doesn't believe him. She doesn't believe. I don't believe you. I don't believe you. I do not believe you. I do not believe you. I do not believe you. So indirect speech it changes. She said she didn't believe him. So I changes into she. Do not believe changes into did not believe. You changes into him. Once again, I said to him, I don't believe you. I don't believe you changes into I didn't believe him. In direct speech, I don't believe you. Once again, I didn't believe you. I said, see here, she said to him. See, she said to him, I don't believe you. She said to him, I don't believe you. She said she didn't believe him. I changes into she, you changes into him. In direct speech, I said to him, I don't believe you. So I said, I didn't believe him. So I is exactly I because I am the speaker and he is the listener. Here she is the speaker and he is the listener. So here, since she said to him, she said, it changes into she didn't believe him. Since I say, so I stays as I didn't believe him. I said to you, see, I said to you, I don't believe you. I said I didn't believe you. I didn't believe you. So according to the listener and the speaker, the pronoun changes. Words expressing nearness in time or place are generally changed into words expressing distance. Thus, now changes into, now in direct speech changes into then in indirect speech. Here in direct speech, here it's all direct speech. It is indirect speech. Now changes into then in indirect speech. Here changes into there in indirect speech. Ago changes into before in indirect speech. Thus changes into so in indirect speech. Today changes into that day in indirect speech. Tomorrow changes into the next day. Yesterday changes into the day before. Last night changes into night before. In direct he says, I am glad to be here. I am glad to be here. So here in indirect he says that
he was glad to be here. This. Okay, this changes into that, here changes into there, am changes into was, I changes into he, that you are including this evening. So he says, I am glad to be here this evening. In indirect speech, he says that I changes into he, am glad changes into was glad, to be here changes into to be there, this evening changes into that evening. The changes do not occur if the speech is reported during the same period or at the same place. Example, he said, I am glad to be here this evening. So, indirect speech, he said that he was glad to be there that evening. So, similarly, this and these are changed to that and those. So, this in indirect speech changes into that in indirect speech. This in direct speech changes into that in indirect speech. These is changed into those in indirect speech, unless the thing pointing out is near at hand at the time of reporting the speech. So, questions. In reporting questions, that the indirect speech is introduced by some verbs as asked, inquired. When the question is not introduced by an interrogative word, the reporting verb is followed by whether or if. So interrogative word, what, when, which, where, why, how, it is not there. Then you are using whether or if for yes or no questions. He said to me, what are you doing? So see, he said to me, what are you doing changes into he asked me. Said is changed into in indirect speech. He asked me, what is there still? You changes into I, are changes into what I was doing. Direct speech, see, where do you live changes into ask the stranger. The stranger inquired, he was inquiring, where is there still? Do you live changes into where I lived. The policeman said to us, where are you going? Where are you going changes into, said changes into inquired. The policeman inquired, where is there? Are you changes into where we were going. So in direct speech, he said, will you listen to such a man? See, will you listen to such a man is a yes or no question, so you have to use whether or if. In indirect speech, he asked them whether they would listen to such a man. Will changes into would, you changes into they. Since yes or no question, you are using whether. So, would they, he asked, listen to such a man? This also you can use. So, dear friends, நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். நேர்கூற்று, அயற்கூற்று. நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுகிற பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறும், வினை சொற்கள் மாறும், வேர்பு மாறும், அப்புறம் வினை உருச்சொற்கள் அட்வர்புகள் மாறும். உதாரணத்துக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த he said to me, அவன் என்னிடம் சொன்னான், I don't believe you, நான் உன்னை நம்புவதில்லை. ஸோ நான் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் சொல்லுகிற பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை இப்படியே இருக்கிறது. நான் இன்னொருவரிடம் சொல்லுகிற பொழுது he said, அவன் என்னிடம் சொன்னான், அவன் என்னை நம்பவில்லை என்று, he didn't believe me. I என்பது he ஆக மாறிவிடுகிறது. don't believe என்பது didn't believe ஆக மாறிவிடுகிறது. you என்பது me ஆக வருகிறது. she said to him, அவள் அவனிடம் சொன்னாள். என்ன சரியான வார்த்தை? அவள் சொன்ன வார்த்தை I don't believe you, நான் உன்னை நம்பவில்லை என்று. she said, அவள் சொன்னாள், she didn't believe him, அவள் அவனை நம்பவில்லை என்று அவள் சொன்னாள் என்று. இந்த I என்பது she ஆக மாறிவிடுகிறது. don't believe என்பது didn't believe ஆக மாறிவிடுகிறது. you என்பது him ஆக மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றில் I said to him, நான் அவனிடம் சொன்னேன், I don't believe you, நான் அவனிடம் என்ன சொன்னேன்? நான் உன்னை நம்பல. I don't believe you, இங்க I don't believe. ஆக இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் I said, நான் சொன்னேன், I didn't believe him, நான் அவனை நம்பவில்லை என்று. ஸோ I அப்படியே இருக்கிறது. என்னென்றால் நான் சொன்ன விஷயம் him அப்படி மாறிவிடுகிறது. you என்பது him ஆக மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றிலே I said to you, நான் உன்னிடம் கூறினேன், I don't believe you, நான் உன்னை நம்பவில்லை என்று. ஸோ அயற்கூற்றில் I said, I didn't believe you, do not believe என்பது did not believe ஆக மாறிவிடுகிறது. I didn't believe you. சில நேரங்களிலே பார்க்கிற பொழுது பொதுவாகவே வினை உரிச்சொற்கள் adverb இடத்தை பற்றி, நேரத்தை பற்றி குறிக்கக்கூடியது.
இடத்தை பற்றி குறிக்கக்கூடியது. நேர்கூற்றிலே நவ் என்று வந்துவிட்டால் அயற்கூற்றிலே தென் என்று சொல்ல வேண்டும். ஹியர் என்று சொன்னால் அயற்கூற்றிலே தேர் என்று சொல்ல வேண்டும். எகோ என்று முன்னால் என்று சொல்கிற பொழுது பிஃபோர் இதற்கு முன்னர் என்று அயற்கூற்றிலே சொல்ல வேண்டும். தஸ் ஆகையால் என்று நேர்கூற்றிலே வருகிற பொழுது சோ அதன் விளைவாக என்று அயற்கூற்றிலே சொல்ல வேண்டும். டுடே இன்று என்பது அயற்கூற்றிலே தட் டே அந்த நாள் என்று மாறிவிடுகிறது. டுமாரோ என்பது நேர்கூற்றிலே டுமாரோ என்பது அயற்கூற்றிலே அடுத்த நாள் நெக்ஸ்ட் டே என்று வருகிறது. எஸ்டர்டே என்பது நேர்கூற்றிலே டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் த டே பிஃபோர் ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி என்று வருகிறது. லாஸ்ட் நைட் போன இரவு என்பது நேர்கூற்றிலே அயற்கூற்றிலே நைட் பிஃபோர் இரவுக்கு முன்னர் என்று வருகிறது. இங்கே உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஐ எம் கிளாட் டு பி ஹியர் திஸ் ஈவினிங். நேர்கூற்றிலே ஒருவர் சொல்கிறார், அவன் சொல்கிறான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் இங்கே இந்த மாலை பொழுதிலே. அயற்கூற்றிலே அவன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது தட். அவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தான். ஐ என்பது ஈயாக மாறிவிடுகிறது. ஆம் கிளாட் என்பது வாஸ் கிளாட் என்று மாறிவிடுகிறது. டு பி தேர் அங்கே இருக்க அந்த மாலை பொழுதிலே. ஸோ இங்க ஹியர் என்பது தேராக மாறிவிடுகிறது. திஸ் ஈவினிங் என்பது தட் ஈவினிங் ஆக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது இங்க பாருங்க, ஐ எம் கிளாட் டு பி ஹியர் திஸ் ஈவினிங் என்பது தட் ஹி வாஸ் கிளாட் டு பி ஹியர் தட் என்று மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றிலே திஸ் என்றால் அயற்கூற்றிலே தட் என்று மாறிவிடுகிறது. கேள்வி வாக்கியங்கள் நேர்கூற்றில் இருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுகிற பொழுது நேர்கூற்று கேள்வி வாக்கியங்கள் வாட்டு வென்னு விச்சு வேறு வையு ஹவ்வு தகவல் வாக்கியங்கள் வருகிற பொழுது அது அப்படியே இருக்கும். ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் எஸ் ஆர் நோ என்று கேள்வி வாக்கியங்கள் இந்த வாட்டு விச் எல்லாம் இல்லாமல் வந்தால் வெதர் அல்லது இஃப் போட வேண்டும். உதாரணத்துக்கு he said to me, அவன் என்னிடம் சொன்னான், வாட் ஆர் யூ டூயிங், என்ன நீ செய்து கொண்டிருக்கிறாய். இந்த செட் என்பது ஆஸ்டாக மாறிவிட வேண்டும் அயற்கூற்றிலே. அவன் என்னிடம் கேட்டான், வாட் ஐ வாஸ் டூயிங். வாட் அப்படியே இருக்கிறது, யூ என்பது ஐயாக மாறிவிடுகிறது, ஐ என்பது ஆர் என்பது வாஸ் டூயிங் என்று மாறிவிடுகிறது. வாட் ஆர் யூ டூயிங், நீ என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் என்பதை அவன் என்னிடம் கேட்டான், நான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று. நேர்கூற்றில் வேர் டு யூ லிவ் ஆஸ் த ஸ்ட்ரேஞ்சர், ஒரு முன்பின் அறிமுகம் இல்லாதவர் என்னிடம் கேட்டார், வேர் டு யூ லிவ், நீங்கள் எங்கே வாழ்கிறீர்கள் என்று. ஒரு முன்பின் தெரியாதவர் என்கொயர்ட் விசாரித்தார் என்னிடம், வேர் ஐ லிவ்ட், எங்கே நான் வாழ்ந்தேன் என்று. வேர் டு யூ லிவ் என்பது வேர் ஐ லிவ் என்று மாறிவிடுகிறது. டூ யூ லிவ் என்பது நிகழ்காலம், ஆக ஐ லிவ்டு என்பது இறந்த காலமாக மாறிவிடுகிறது. போலீஸ்காரர் எங்களிடம் கேட்டார், செட் எங்களிடம் சொன்னார், வேர் ஆர் யூ கோயிங், எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். ஆக அயற்கூற்றிலே போலீஸ்மேன் என்கொயர்ட், போலீஸ்காரர் விசாரித்தார், வேர் வி வேர் கோயிங், நாங்கள் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தோம் என்று. வேர் ஆர் யூ கோயிங், நீங்கள் எங்கே சென்று கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது வேர் வி வேர் கோயிங், நாங்கள் எங்கே சென்று கொண்டிருந்தோம் என்று அயற்கூற்றிலே மாறிவிடுகிறது. நேர்கூற்றிலே ஈ சேட், அவன் சொன்னான், will you listen to such a man, இதை போன்ற ஒரு மனிதரை சொல்வதை கேட்பாயா என்று. ஸோ இங்கே வாட்டு வென்னு விச்சு வேறு இல்லை, ஆகையால் வெதர் உண்டா இல்லையா கேள்வியாக வெதர் என்று போட்ட வேண்டும். யாஸ் தேம், அவன் அவர்களிடம் கேட்டான், whether they would listen to such a man, அந்த போன்ற ஒரு மனிதன் சொல்வதை கேட்பீர்களா என்று. உண்டா இல்லையா பதில் வில்லு டூ டிட்டு ஏமு உடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்கள் வாட்டு வென்னு விச்சு இல்லாத போது அது ஆமாம் இல்லை பதில் அளிக்கக்கூடிய வாக்கியம், அதற்கு வெதர் அல்லது இஃப்பை போட்டு விட வேண்டும். would they yes listen to such a man, ஸோ இப்படியும் பதில் சொல்லலாம். ஸோ நண்பர்களை, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறுகிற பொழுது பிரதிபெயர் சொற்கள் மாறுகிறது, வினையுறு சொல் அட்வர்பு மாறுகிறது. கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு என்று பார்க்கிற பொழுது என்கொயர்ட் ஆஸ்க் என்று கேட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் இறந்த காலம் மாறிவிடுகிறது. ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு வெதர் அல்லது இஃப்பை போட்டு விட வேண்டும். Hope you are able to get it. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center Renan Martin book. We have come here to the video number 318. Direct speech and indirect speech. What do you mean by direct speech? When a speaker speaks to somebody, it is called a direct speech. And what you hear directly when the speaker speaks to somebody is called a direct speech. And what they have spoken, you are informing to others, it is called indirect speech. Able to understand? In television, Modi speaks, the exact words of what Modi speaks is called direct speech. And you are telling to somebody that Modi has said this and that in the words which has the same meaning,
It is called indirect speech. So direct speech, indirect speech is very important, and we have come here to the sixth part. The examiner's orders were, see, it is a direct speech. The examiner's orders, what is that? No one is to bring books into the room, nor ask me questions about what I have told you to do. So these are the exact words of the examiner. The examiner orders were, what are the orders? No one is to bring books into the room. You go into the examination hall and the examiner says to you, no one is to bring books into the room, nor, neither nor, right? Ask me questions about, you shouldn't ask me questions about what I have told you to do. So these are the words, exact words of the examiner. So in indirect speech, how do you go? The examiner's orders were that, you are adding that. No one is to bring books changes into no one was to bring books into the room. No one is to bring the books into the room. Is changes into was. Nor ask me questions. Me changes into him. Ask him questions about what I have told you changes into what he had told. What I have told changes into what he had told. You changes into them to do. Able to understand? So the examiner orders were no one is to bring books into the room. In examination hall, the examiner says to you, no one should bring your books into the room, nor ask me questions. The examiner says in exact words, you shouldn't ask me questions about what I have told you to do. You are going and telling to somebody, the examiner's order were that no one was to bring books into the room, nor ask him, not me, questions about what I have told you. Changes into he had told them to do. You got it? Direct speech. Indirect speech. The dwarf to her. Who's a dwarf? Anybody? What do you mean by dwarf? Man who's very short, right? Maybe 3 foot. A dwarf said to her, promise me that when you are queen, you will give me your firstborn child. The dwarf said to her, what did he say? It is the exact words. Promise me that when you are queen, when you become a queen, you will give me your firstborn child. The dwarf says, when you become a queen, you have to give your firstborn child. In indirect speech, how is it changed? The dwarf asked her to promise me. Changes into to promise, right? So it is a request or word. So promise me changes into promise him. Me changes into him. Promise him that when you are changes into she was. You changes into she, are changes into was. When she was queen, you will changes into she would. She would give. Me changes into him. She would give him. Your firstborn child changes into her firstborn child. You are able to understand? The dwarf said to her, promise me that when you are queen, when you become a queen, you will give me your firstborn child. This is the exact words of the dwarf. And you go and say to somebody, the dwarf asked her, the queen, to promise him that when she was queen, she would give him her firstborn child. So, in indirect speech, what are the things are changing? Pronoun changes, verb changes. What are the pronoun changes? Me changes, you changes, me, your, all these pronouns changes. Verb changes, are is changed into was, will is changed into would, and here, yes, all the verbs changes. You got it? That is my horse. That's my horse. It is inverted commas. Exact words. Said he said. And if I do not prove it in a few minutes, if I don't prove it in few minutes, I will give up my claim. So give me my horse. That's my horse.
And if I do not prove it in a few minutes, I will give you my claim. Right? So what all should be changed? So yes should be changed, my should be changed, I should change, do not prove should change, I and will should change, will give, my I should change in indirect speech. Direct speech, these are the words he says. That's my horse, said he, and if I do not prove it in a few minutes, I will give up my claim. I will give up my claim. So in indirect speech, how does it change? He said that is my horse changes into it was his horse. So is is changed into was, my is changed into is, and that if I do not prove changes into if he did not prove. I do not prove changes into if he did not prove it in a few minutes, I will give up changes into he would give up his claim. My claim changes into his claim. So indirect speech, the pronouns changes and the verb changes. Right? Now coming here, I will avenge your wrongs. Avenge means what? I will take revenge on your wrongs. So I will avenge your wrongs. So I will avenge should change. Your wrong should change in indirect speech. This is a direct speech. It is in inverted commas. He cried, I will not enter Athens until I have punished the king who had so cruelly treated you. So this is the words of one gentleman. He says, I will avenge your wrongs. So I will take revenge on your wrong things. I won't enter Athens. Athens I won't enter until I have punished the king who had so cruelly treated you. So indirect speech, how do you change? He cried that is included. Will avenge your wrongs changes into he would avenge her or my wrongs. So I changes into he. Will avenge changes into would avenge. Your wrong changes into her wrongs or my wrongs. And that I will not enter Athens changes into he would not enter Athens until I have punished the king changes into until he had punished the king. Until he had punished the king. Who had so cruelly treated you? Who had so cruelly treated her or me? Right? So these two, from direct to indirect speech, it is changing. He wrote and said. What did he say? I am unable to come just now. I am unable to come just now because I am unable to come just now because I am ill, but I will certainly start as soon as I am well enough to do so. So, this is a direct speech. What does it say? I am unable to come just now. I am unable to come just now because I am ill. But I will certainly start. I will certainly start as soon as I am well enough to do so. So this gentleman says he is not well. He is not able to come immediately. So after getting well, he will come. These are the exact words in direct speech. Indirect speech, how does it change? He wrote and said. You are adding that. He was unable to come just now. I am unable to come just now changes to was unable to come just now. Just now changes into now changes into then. I changes into he and was unable. Because I am ill changes into he was ill. I am ill changes into because he was ill. But I will certainly start changes into but he would certainly start. As soon as I am well changes into as soon as he was well enough to do so. So he wrote and said that he was unable to come just then because he was ill, but he would certainly start as soon as he was well enough to do so. So these are the exact words of the speaker. Indirectly you go and say to somebody what that speaker has told. One day he sent for Kazim and said to him, he will send a word to Kazim and he said, you are now old enough to earn your living.
So one day he sent for Kazim. One day one gentleman sent for Kazim, asked him to come. And he said to Kazim, you are now old enough to earn your living. Now you are old enough, you can earn your living. So you must set off and make your own way in the world. So you have to start your own way of life in this world. So one gentleman said a word to Kazim asking him, come, you are old enough, you have to go and work on your own and earn your living. So how do you change into indirect speech? One day he sent for Kazim and said to him, said changes into told. That is included. You are now old enough to earn your living changes into he was then old enough to earn his living. Right? Now changes into then. You are changes into he was. So you must set off. So he had to set off. So you must set off changes into he had to set off. And make your own way in the world changes into make own way in the world. Your changes into his own way in the world in indirect speech. Right? Now exercise 105. Turn the following into indirect speech. What do you want? I asked her. I said to her, what do you want? So how does it change into indirect speech? What do you want? He asked her. He said to her, he said to her, what do you want? Suppose if I go and say to somebody, he asked her what she wanted. So what do you want changes into what she wanted in indirect speech. You changes into she and want changes into wanted, what she wanted. He said, how is your father? So he said to him, how is your father? So how do you change into indirect speech? He asked how her or his father was. How her or his father was. This how is your father. Are you coming home with me? He asked. He asked me, are you coming home with me? How do I change into indirect speech? He asked, since R is there. Since R is there. R is an SR question. R. So you have to use whether. He asked whether. Are you coming home with me changes into whether I was going home with him. So if it is a female, it is she. If it is a male, you have to use he. He inquired, he asked me, when do you intend to pay me? When is your intention? When do you have idea to pay money? So when do you intend to pay me changes into he inquired when. Do you intend changes into when I intended to pay him. If it is a female, it is she, when she intended to pay him, when he intended to pay him, if it is the female. So you can use all three pronouns, anything according to the context. He said to us, what did he say? Why are you all sitting about there doing nothing? Why are you all sitting about there doing nothing? So this is the direct speech. Indirect speech, how does it change? He asked us why. He asked us why. Why are you all sitting? Why we were all sitting? Are you all sitting changes into where, why we were all sitting. About there doing nothing. Do you really come from China? Said the prince. Do you really come from China? Said the prince. So how do you change into indirect speech? Since the question is yes or no, you have to use whether. The prince asked whether. You have to use whether. Because do you really come from China? This is yes or no question, so you are using whether. Do you really come from China changes. Whether I really come from China. I really come from China. From should be added. Whether she really come from China, whether he really come from China, whether we really come from China, whether they really come from China. You can use all these pronouns according to the context. The poor man exclaimed. Exclaimed means what? With feeling he says. Will none of you help me? Will none of you help me? So how do you change into indirect speech? The poor man exclaimed. Will none of you help me? In indirect speech, the poor man exclaimed. Will
So yes or no question. So you have to use whether. Whether. None of you changes into none of them. Will changes into would. None of you changes into none of them. Would help. Me changes into him. You got it? So in direct to indirect speech, the pronoun changes. Direct to indirect speech, the verb changes. Direct to indirect speech, the adverb changes. Hope you are able to get it. Right? Are you clear? நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். நேர்கூற்று, அயற்கூற்று. நேர்கூற்று என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவர் உன்னிடம் பேசுகிறார். நேராக அவர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் நேர்கூற்று. அச்சு அசலாக, சரியாக, எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாமல் உன்னிடம் பேசிய வார்த்தைகளை பேசுவது நேர்கூற்று. அவர் பேசியதை மற்றவர்களிடம் போய் சொல்லி அவர் இப்படி சொன்னார் அப்படி சொன்னார் என்று சொல்வது அயற்கூற்று. காலை முதல் இரவு வரை இந்த நேர்கூற்று அயற்கூற்று தான் அடிக்கடி நீங்கள் தினமும் அன்றாடும் பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே the examiner's orders were, அந்த பரீட்சை நடத்துபவர் பரீட்சையாளர் அவருடைய கட்டளை, அவர் சொல்கிறார் மாணவர்களிடம் என்ன சொல்கிறார்? no one is to bring books into the room, யாரும் புஸ்தகம் கொண்டு வரக்கூடாது. nor ask me questions, என்கிற கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது. about what I have told you to do, நான் என்ன சொல்லி இருக்கிறேனோ அதையெல்லாம் போய் பரீட்சையாளர் யாரும் புஸ்தகம் கொண்டு வரக்கூடாது, என்னிடம் ஒன்றும் கேட்கக்கூடாது என்று அவர் சொன்ன அச்சு அசலான வார்த்தைகள். நீங்க அங்க போய் வீட்டில் போய் சொல்றீங்க உங்க அப்பாட்ட, என்ன சொல்றீங்க? இந்த எக்ஸாமினர் என்னிடம் எங்களிடம் கட்டளையிட்டார், அதாகப்பட்டது that யாருமே புஸ்தகம் கொண்டு வரக்கூடாது அறைக்கு, யாரும் புஸ்தகம் கொண்டு வரக்கூடாது அறைக்கு, அவரிடம் கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது. டோன்ட் ஆஸ்க் மீ கொஸ்டின் என்பது அவரிடம் கேள்விகள் கேட்கக்கூடாது. அப்புறம் அவர் என்ன சொன்னாரோ அதை நாங்கள் கேட்கக்கூடாது. ஸோ அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை வேறு விதமாக சொல்லுகிற பொழுது அயற்கூற்றாக மாறிவிடுகிறது. தட் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இஸ் என்பது வாசாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது மீ என்பது என்னை என்பது ஹிம் அவரை என்று மாறிவிடுகிறது. வாட் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ டு, நான் என்ன உங்களிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் என்பது அவர் என்ன எங்களிடம் சொல்லியிருந்தார் அவர்களிடம் சொல்லியிருந்தார் என்று இங்க he had told, have told என்பது had told ஆக மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது dwarf. dwarf என்றால் என்ன? குள்ள மனிதன். அவளிடம் சொன்னான், என்ன சொன்னான்? அவன் சொன்ன அசலான வார்த்தைகள் சத்தியம் பண்ணி கொடு, promise me that அதாகப்பட்டது. when you are queen, நீ இளவ ராணியாக மாறுகிற பொழுது you will give me your first born child, உன்னுடைய முதல் குழந்தையை என்னிடம் கொடுக்க வேண்டும். இப்படி அவர் சொன்ன அசலான வார்த்தைகள். ஆக நீங்கள் கேட்டு அதை மற்றவர்களிடம் சொல்கிறீர்கள். அந்த குள்ளையர் ஆஸ்டர் அவளிடம் கேட்டார். டு ப்ராமிஸ் him, அவனிடம் சத்தியம் செய்ய. என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அவள் ராணியானவுடன் அவளுக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த முதல் குழந்தையை அவனிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று. ஆக இங்கே யூ ஆர் குவீன் என்பது when she was queen ஆக மாறுகிறது. you will give me your first born child என்பது she would give her first born child என்று மாறிவிடுகிறது. this is my horse, இது என்னுடைய குதிரை அவன் சொன்னான். and if I do not prove it in a few minutes, ஒரு சில நிமிடங்களில் அது நிரூபிக்கவில்லை என்றால் I will give up my claim, என்னுடைய உரிமையை நான் விட்டு விடுகிறேன். இது யார் சொன்னது? ஒருவன் இன்னொருத்தரிடம் சொல்கிறான். அதை நீங்க அயற்கூற்றில் மாறுகிற பொழுது he said that, அவன் சொன்னான் அதாகப்பட்டது. அது அவனுடைய குதிரையாமா? அதை அவன் நிரூபிக்க விடவில்லை என்றால் அந்த உரிமைகளை விட்டு விடுவான் என்று அவன் சொன்னான். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ டு நாட், திஸ் இஸ் மை ஹார்ஸ் என்பது வாஸ் இஸ் ஹார்ஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. ஐ டு நாட் ப்ரூவ் என்பது இஃப் ஹீ டிட் நாட் ப்ரூவ் என்று மாறிவிடுகிறது. இட் வாஸ் இஸ் ஹார்ஸ் என்பது இட் வாஸ் இஸ் ஹார்ஸ், ஹீ வுட் கிவ் அப், ஐ வில் கிவ் அப் மை கிளைம் என்பது ஹீ வுட் கிவ் அப் இஸ் கிளைம் என்று மாறிவிடுகிறது. I will avenge your wrongs, உன்னுடைய தவறுகளை நான் பழிக்கு பழி வாங்குவேன். I will not enter Athens until I have punished the king who had so cruelly treated you. I will not enter ஏத்தன்ஸ்குள்ள கால் வைக்க மாட்டேன் அந்த ராஜாவை தண்டிக்கிற வரை. அவர் ரொம்ப உன்னை கொடூரமாக கவனித்திருக்கிறார். ஸோ அயற்கூற்றுல மாறுகிற பொழுது he cried, அவன் அழுது கொண்டு சொன்னான். I will avenge your wrongs என்பது அவன் அவரை பழி வாங்குவான் என்று. and that I will not enter Athens என்பது he would not enter Athens, அவன் ஏத்தன்ஸ்குள்ளே நுழைய மாட்டான். until I have punished the king என்பது until he had punished the king, அவன் ராஜாவை தண்டிக்கிற வரை. who had so cruelly treated you என்பது who had so cruelly treated
பெண்ணாக இருந்தால் ஹர், நானாக இருந்தால் மீ. ஸோ அயற்கூற்றிலே இப்படி மாறுகிறது. ஹீ ரோட் அண்ட் செட், அவன் எழுதியும் சொன்னான். என்ன சொன்னான்? ஐ ஆம் அனேபிள் டு கம் ஜஸ்ட் நவ், இப்பொழுது என்னால் வர முடியாது. பிகாஸ், ஏனென்றால் நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன். ஐ எம் இல், பட் ஐ வில் சர்டன்லி ஸ்டார்ட், உடனடியாக புறப்பட்டு வருவேன். as soon as I am well enough to do so, உடல்நிலை நன்றான உடன் நான் வருகிறேன். இது சொன்ன அசலான நேர்கூற்று வார்த்தைகள் அயற்கூற்றிலே. அவன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது. he was unable to come just then, now என்பது தென்னாக மாறிவிடுகிறது. I am unable to come என்பது he was unable to come, அவனால் வர முடியாது என்று மாறுகிறது. because I am ill என்பது நான் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறேன் என்பது அவர் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறார் என்று வருகிறது. I will certainly start என்பது he would certainly start, அவர் உடனடியாக புறப்பட்டு வருவார் என்று மாறிவிடுகிறது. I am well enough to do so என்பது he was well enough to do so என்று மாறிவிடுகிறது. one day he sent for Kazim and said to him, ஒரு நாள் கசீமுக்கு ஆள் அனுப்பி இவர் சொன்னார், you are now old enough to earn your living, இப்பொழுது உனக்கு வயது வந்தாச்சு, நீ சொந்தமாக நீ சம்பாதிக்கலாம். so you must set off and make your own way in the world, நீ புறப்பட்டு சொந்த காலிலே உலகத்திலே நின்று பிழைக்க வேண்டும் என்று அந்த கசீமுக்கு இவர் சொன்னார். ஆக நீங்க அயற்கூற்றிலே எப்படி மாற்றுவீர்கள்? one day he sent for Kazim and told him, one day கசீமுக்கு ஆள் அனுப்பி இவர் சொல்கிறார், that அதாகப்பட்டது, அவன் வயதுக்கு வந்து விட்டான், வயதடைந்து விட்டான். you are old enough, he was old enough, then old enough, now என்பது தென்னாக மாறிவிடுகிறது. to earn his living, சொந்த காலிலே நின்று சம்பாதிக்கலாம். so you must set off, ஆக நீ புறப்பட வேண்டும். he had to set off என்று மாறிவிடுகிறது. and make your own way in the world, and make his own way in the world, அவனுடைய சொந்த வழியிலே உலகத்தை அவன் சந்திக்க வேண்டும் என்று இந்த நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்ற வேண்டும். what do you want, உனக்கு என்ன வேண்டும்? அவன் அவளிடம் கேட்டான். so அவன் அவளிடம் கேட்டால் அவளுக்கு என்ன வேண்டும் என்று, what she wanted, what do you want, உனக்கு என்ன வேண்டும் என்பது அவளுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவன் கேட்டான் என்று மாறிவிடுகிறது. he said, அவன் சொன்னான், how is your father, உன் தந்தையார் எப்படி இருக்கிறார்? he asked how my father was, என்னுடைய தந்தையார் எப்படி இருந்தார் என்று. are you coming home with me, என்னுடன் வீட்டுக்கு வருகிறாயா? அவன் கேட்டான். கேட்டான் வெதர்னு யூஸ் பண்ண ஆமாம் இல்லை கேள்விகள், வாட்டு வென்னு விச்சு வேறெல்லாம் வரவில்லை என்றால் வெதர் என்று. வெதர் என்றால் உண்டா இல்லையா. he asked, அவன் கேட்டான், whether I was going with him, நான் அவனுடன் செல்கிறேனா, அவன் அவளுடன் செல்கிறானா, அவள் அவனுடன் செல்கிறாளா, எப்படி வேண்டுமானால் நீங்க போட்டுக்கொள்ளலாம் அந்த வாக்கியத்தினுடைய கருத்தை பொறுத்து. he enquired, அவன் விசாரித்தான், when do you intend to pay me, எப்பொழுது உனக்கு எண்ணம் இருக்கிறது எனக்கு பணத்தை செலுத்த. ஆக he inquired when I intended to pay him, எப்பொழுது நான் அவனுக்கு பணம் செலுத்த விரும்புகிறேன் என்று. பெண்ணாக இருந்தால் she, he சொல்லலாம். he said to us, அவன் எங்களிடம் சொன்னான், why are you all sitting about there doing nothing, எதற்காக அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒன்றும் செய்யாமல். so அயற்கூற்றிலே மாறுகிற பொழுது asked us, அவன் எங்களிடம் கேட்டான், why we were all sitting about there doing nothing, ஏன் நாங்கள் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தோம் ஒன்றும் செய்யாமல். do you really come from China, நீ சைனாவிலிருந்து வருகிறாயா? said the prince, prince அந்த இளவரசன் சொல்கிறான். so அயற்கூற்றில் the prince asked, இந்த இளவரசன் கேட்டான். இங்க do you இங்க என்று இருக்கிறது, ஆமாம் இல்லை, ஆக நீங்க வெதர்னு யூஸ் பண்ணோம். the prince asked, இளவரசன் கேட்டான், whether I really come from China, நான் சைனாவிலிருந்து வருகிறேனா என்று அவர் கேட்டார். he, she, we, they அதுவும் பண்ணலாம், உபயோகப்படுத்தலாம் அந்த வாக்கியத்தை பொறுத்து. the poor man exclaimed, அந்த ஏழையான மனிதன் ஆச்சரியப்பட்டு சொன்னான், will none of you help me, யாரும் எனக்கு உதவி செய்ய மாட்டீர்களா? so the poor man exclaimed, அந்த ஏழை மனிதன் கேட்டான், whether none of them would help him, யாருமே அவனுக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்களா என்று. so whether none of them will என்பது would-ஆக மாறிவிடுகிறது, me என்பது him-ஆக மாறிவிடுகிறது. hope you are able to get it. Are you clear? so நேர்கூற்று அயற்கூற்றிலே இங்கே பிரதிபெயர் சொற்கள் pronouns மாறுகிறது, verb மாறுகிறது, ஆக adverbs மாறுகிறது. so இது டெய்லி மார்னிங் டு நைட் நீங்க பேசக்கூடியது direct speech, indirect speech. thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English Center, Wren and Martin book, video number 319. It is the direct speech and indirect speech. Direct speech is what somebody, the speaker, says to the listener, the exact words. And what you listen and hear, and you go and say to somebody the words
If it is exact words, it is direct speech. If it is not, you are using in your words, and the words are not the exact words, the meaning is same, then it is called indirect speech. See, the young Rakshas asked, what did they ask? Which way did she go? Which way did she go? So in indirect speech, you have to say, the young Raksha asked, which way did she go? Changes into she had gone. Why do you use she had gone? Because did she go is in the past tense, so you are using past perfect, which way she had gone. Aladdin said to the magician, what have I done to deserve so serve a blow? What have I done to deserve so serve a blow? So Aladdin asked the magician, what have I done? Changes into what he had done to deserve so serve a blow. Don't you know the way home? Asked I. I asked, what did I ask? Don't you know the way home? I asked, since don't is there, yes or no question, so it has to be changed into whether. You have to invert whether. Don't you change into whether I wrote a good hand. Do you know the way home? No. Whether. Do you know the way home changes into whether I knew the way home. Whether I knew the way home. So no changes into knew. Whether I knew the way home. Do you write a good hand? So do you write in good handwriting? So this is the direct speech. He said. So he asked, do you write a good hand? Is a no question. So you are using whether. He asked whether I wrote a good hand. If it is female, she. If it is a male, he. I wrote a good hand. Have you anything to say on behalf of the prisoner? Said the judge finally. So the judge said finally. What did the judge say? Have you anything to say on behalf of the prisoner? Have you anything to say on behalf of the prisoner? So the judge finally asked. So in indirect speech, have you is a yes or no question. So you are using whether. He. Have you changes into whether he, if it is a male, if it is a female, she. Had anything, have you anything changes into whether she had anything to say on behalf of the prisoner. So, in this indirect speech, which is the proper way to answer this question, father? So the boy inquired. What did the boy inquire? Which is the proper way to answer this question, father? So the boy inquired of his father, which the proper way to answer the question was. So his changes into was. Have you anything to tell me? Have you anything to tell me? It is a yes or no question. A little bird asked Ulysses. So Ulysses asked the bird, have you anything? It is a yes or no question. So you are using whether. Have you anything? It you are using because the bird you are referring. So you are using it. Have you anything changes into had anything to tell. Me changes into him. The Ulysses asked the bird whether it had anything to tell him. The young sparrow said, Mother, what is that queer object? What is that queer object? So the young sparrow asked its mother what queer object was. Then aloud he said, Tell me, boy, is the miller within? Tell me, boy, is the miller within? Then aloud he asked the boy,
to tell him. Tell me changes into to tell him. Because it is an imperative sentence, so you're using to tell. Me changes into him. Is the miller within changes into, this is a yes or no question, so you're using whether. The miller is within changes into was within. Who are you, sir? And what do you want? They cried. So, who are you, sir? What do you want? So they asked who he was. Who are you changes into. Who are you, sir? And what do you want? They cried. So they asked who he was. Who are you changes into who he was and what he wanted. Dear bird, she said, stalking its feathers, have you come to comfort me in my sorrow? Dear bird, she said, stalking its feathers, have you come to comfort me in my sorrow? So the girl says to a bird, dear bird, by just stroking its feathers, she says, have you come here to comfort me in my sorrow? Have you come here to reduce my sorrow? So stroking the bird's feathers, it is a phrase, she asked affectionately, have you come changes into, because yes or no question, so you're using whether. Have you come changes into whether it had come. So you changes into it, have come changes into whether it had come. To comfort, me changes into her, in my sorrow changes into her sorrow. The Rajesh was deeply deeply grieved and said to his wife, what can I do for you? What can I do for you? Who Rajesh says to his wife. So Rajesh was deeply grieved and asked his wife what he could do for her. What can I do for you changes into what he could do for you. I changes into he and you changes into her. Can do changes into could do. When the sun got low, when the sun has fallen, the king's son said, Jacks me, we have no money. Where can we lodge this night? So we don't have money. Where are we going to stay? When the sun got low, the king's son said, Jacks me, we have no money. We don't have money. Where can we lodge this night? Where can we stay in this night? When the sun got low, the king's son asked Jack where they could lodge that night since they had no money. So this is what in indirect speech. She said to him, what is it that makes you so much stronger and braver than any other man? She said to him, what is it that makes you so much stronger and braver than any other man? So what is that makes you so stronger and braver than any other man? So in indirect speech, she asked him, what is it changes into what was it? That is there, makes changes into made, you into him, so much stronger and braver than any other man. So in this indirect speech, it changes like that. Hope you are able to get it. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கா ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்று என்பது நேரடியாக நாம் பேசக்கூடியது. அயற்கூற்று என்று சொல்கிற பொழுது நாம் பேசிய வேறொருவர் பேசிய வார்த்தைகளை நாம் மற்றவர்களிடம் சொல்வது அயற்கூற்று. Which way did she go? asked the young Rakshas. இளைஞனான அந்த ரக்ஷா கேட்கிறார். என்ன கேட்கிறார்? எந்த வழியாக அவள் சென்றாள் என்று. So young Raksha asked, அந்த இளைஞனான ரக்ஷா கேட்டார், which way she had gone, எந்த வழியில் அவள் சென்றிருந்தாள். Did go என்பது had gone என்று மாறிவிட வேண்டும். Did go இறந்த கால எச்சம் had gone என்று மாறிவிட வேண்டும். அவ்வளவுதான் இதுல. அலாதீன் said to the magician, அலாதீன் மந்திரவாதியிடம் சொல்கிறான், what I have done to deserve to serve a blow, எதற்காக நான் என்ன செய்திருந்தேன் இதை போன்று ஒரு அடி வாங்குவதற்கு என்று கேட்கிற பொழுது அலாதீன் asked the magician what he had done to deserve to serve a blow. What have I done என்பது had done ஆக மாறிவிடுகிறது. have I done என்பது
Don't you know the way home? asked I. நான் அவனிடம் கேட்டேன், உனக்கு வழி தெரியாதா வீட்டுக்கு செல்வதற்கு? ஸோ டோன்ட்டுங்கிறது ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். இங்கே வாட்டு வென்னு விச்சு வேறெல்லாம் இல்லை. ஆக வெதர் என்ற வார்த்தையை போட்டுவிட வேண்டும். ஐ ஆஸ்ட் வெதர் டோன்ட் யூ நோ த வே ஹோம். ஐ ஆஸ்ட் வெதர் he knew the way home. அவனுக்கு வழி தெரியாதா வீட்டுக்கு செல்வதற்கு என்று கேட்டேன். Do you write a good hand? உன்னுடைய கையெழுத்து நன்றாக இருக்கிறதா அவன் என்னிடம் கேட்டான். He asked, அவன் கேட்டான் என்னிடம், whether I, பெண்ணாக இருந்தால் she, ஆணாக இருந்தால் he, எப்படி வேணா போட்டலாம். வெதர் ஏன்னா ஆமாம் இல்லை கேள்வி. வெதர் ஐ wrote a good hand, நான் நல்ல கையெழுத்திலே எழுதினேனா. Do என்பது present tense ஆக இருக்கிற காரணத்தினாலே wrote என்ற past tense யூஸ் பண்ணுகிறாய். Have you anything to say on behalf of the prisoner? அந்த கைதியின் சார்பாக ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறாயா என்று இறுதியாக அந்த நீதிபதி கேட்டார். ஸோ நீதிபதி இறுதியாக கேட்டார். ஹேவ் யூ ஆமாம் இல்லை கேள்வி ஆகையால் வெதர் யூஸ் பண்ற. வென்னு விச்சு வேறெல்லாம் இல்லை. வெதர் he had anything. யூ ஹேவ் யூ எனிதிங் என்பது வெதர் he had anything என்று போட வேண்டும். டு சே ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த பிரிசனர், அந்த சிறை கைதியின் சார்பாக ஏதாவது சொல்ல வேண்டி இருந்ததா என்று. விச் இஸ் த ப்ராப்பர் வே டு ஆன்சர் திஸ் கொஸ்டின் ஃபாதர்? இதுல எது சிறந்த வழி பதிலளிக்க என்று அப்பா என்று பையன் விசாரிச்சான். இந்த பையன் என்கொயர்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபாதர், பையன் தந்தையாரிடம் கேட்கிறார். which the proper way to answer the question was, எந்த வழியிலே இதில் பதில் அளிக்க முடிய சிறந்ததாக இருந்தது என்று இஸ் என்பது வாசாக மாறிவிடுகிறது. Have you anything to tell me, little bird asked Ulysses. உலிசஸ் கேட்டான் அந்த சின்ன பறவையிடம், உனக்கு ஏதாவது என்னிடம் சொல்ல வேண்டுமா என்று. Ulysses asked the bird. யுலிசஸ் அந்த பறவையிடம் கேட்டான். ஆக have you anything, have ஆமாம் இல்லை கேள்வி வார்த்தை ஆகையால் whether என்று போட்டு விடுகிறாய். whether it had anything to tell him, ஏதாவது ஒன்று அவனிடம் சொல்ல அதற்கு இருக்கிறதா என்று. யூ என்பது இட்டாக மாறிவிடுகிறது ஏனென்றால் பறவை. have you anything என்பது have to tell என்பது மாறிவிடுகிறது. யங் ஸ்பேரோ அந்த சின்ன குருவி சொல்லியது, அம்மா வாட் இஸ் தட் குயர் ஆப்ஜெக்ட், அந்த பொருள் என்ன. த யங் ஸ்பேரோ ஆஸ்ட் இஸ் மதர், அந்த இளம் குருவி அதனுடைய அன்னையிடம் கேட்டது, வாட் தட் குயர் ஆப்ஜெக்ட் வாஸ், என்ன அந்த பொருள் என்று. வாஸ் என்று போட்டு விடுகிறாய். தென் அலவுட் he said, சத்தமாக அவன் சொன்னான், டெல் மீ பாய், இஸ் த மில்லர் within, சொல்லு தம்பி இந்த மில்லர் உள்ளே இருக்கிறாரா என்று. தென் அலவுட் he asked the boy to tell him, இது ஆமாம் இல்லை கேள்வி. டெல் மீங்கிறது டெல் ஹிம் என்று மாறிவிடுகிறது. டு டெல் மீ என்பது கட்டளையிடக்கூடிய வார்த்தை. சொல் என்னிடம் என்பது அவனிடம் சொல்ல, அவனிடம் ஹிம் என்று வருகிறது. மீ என்பது என்னிடம் சொல் என்பது அவனிடம் சொல்ல என்று மாறிவிடுகிறது. இஸ் த மில்லர் விதின், ஆமாம் இல்லை கேள்வி. ஆக வெதர் த மில்லர் வாஸ் விதின், இஸ் என்பது வாஸாக மாறிவிடுகிறது. ஹூ ஆர் யூ சார், யார் நீங்கள். அண்ட் வாட் டு யூ வாண்ட், உங்களுக்கு என்ன வேண்டும். அவர்கள் அழுதார்கள். ஸோ தே ஆஸ்ட், அவர்கள் கேட்டார்கள். ஹூ ஈ வாஸ், அவன் யார் என்று. ஹூ ஆர் யூ என்பது ஹூ ஈ வாஸ் என்று மாறிவிடுகிறது. அண்ட் வாட் டு யூ வாண்ட் என்பது வாட் ஈ வாண்டட், அவனுக்கு என்ன வேண்டியதாக இருந்தது என்று. வாட் டு யூ வாண்ட் என்பது வாட் ஈ வாண்டட். டூ வாண்ட் என்பது வாண்டடாக மாறிவிடுகிறது. யூ என்பது ஹீயாக மாறிவிடுகிறது. டியர் பேர்ட் ஷீ செட், அன்பான பறவையை அவள் சொன்னால். ஸ்டோக்கிங் இட்ஸ் ஃபெதர், அதனுடைய அந்த ரெக்கையை தடவி விட்டு கொண்டே கேட்கிறாள். ஹாவ் யூ கம் டு கம்ஃபர்ட் மீ இன் மை சாரோ, என்னுடைய சோகத்தை தீர்ப்பதற்காக நீ வந்திருக்கிறாயா. ஸ்ட்ரோக்கிங் த பேர்ட்ஸ் ஃபெதர்ஸ், அந்த பறவையினுடைய அந்த சிறகுகளை மெதுவாக தடவிக்கொண்டு அவள் அன்பாக விசாரிக்கிறாள். வெதர் இட் ஹேட் கம் டு கம்ஃபர்ட் ஹர் இன் ஹர் சாரோ, அந்த பறவை அவளிடம் அவள் சோகத்தை தணிப்பதற்காக வந்திருக்கிறதா என்று. ஹேவ் யூ கம் என்பது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின், ஆமாம் இல்லை கேள்வி. ஆக வெதர் போட்டு விடுகிறாய். அந்த பறவையை குடிப்பதற்காக யூ என்பது இட்டாக மாறிவிடுகிறது. ஹேவ் கம் என்பது ஹேட் கம் என்று மாறிவிடுகிறது. மீ என்பது ஹர்ராக மாறிவிடுகிறது. என்னுடைய சோகம் என்பது அவளுடைய சோகம், ஹர் சாரோ என்று மாறிவிடுகிறது. ராஜேஷ் வாஸ் டீப்லி கிரீவ்ட், ராஜேஷ் ரொம்ப
மனவேதனைப்பட்டான். And said to his wife, அவன் மனைவியிடம் சொல்கிறான், what can I do for you? உனக்காக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் என்று கேட்டான். ராஜேஷ் was deeply grave. ராஜேஷ் ரொம்ப சோகமாக and asked his wife, மனைவியிடம் கேட்கிறான், what he could do for her, அவளுக்கு அவனால் என்ன செய்ய முடியும் என்று. வாட் போட்டுற what can I என்பது he could ஆக மாறிவிடுது. do for you என்கிறது do for her ஆக மாறிவிடுகிறது. when the sun got low, சூரியன் அப்படி மறைய போகிறான். The king's son asked, அந்த ராஜாவுடைய மகன் கேட்கிறான், Jacks me, we have no money. Jacks me, நம்மள்ட்ட பணம் இல்ல. What can we lodge this night? Where can we lodge this night? இந்த இரவு எங்கே போய் தங்கலாம் இரவிலே என்று. When the sun got low, சூரியன் கீழே வர வர, the king's son asked Jack, இந்த ராஜாவுடைய மகன் கேட்கிறான் ஜாக்கிடம், where they could lodge that night, அந்த இரவு எங்கே ராத்திரி தங்க முடியும் என்று. since they had no money, அவர்களிடம் பணம் இல்லாத காரணத்தினாலே. she said to him, அவள் அவனிடம் சொல்கிறாள், what is it that makes you so much stronger and braver than any other man? எது உன்னை இவ்வளவு வலிமை உண்டாக்குகிறது, உன்னை தைரியசாலி ஆக்குகிறது மற்ற மனிதர்களை விட என்று அவள் அவனிடம் கேட்கிறாள். so she asked him, அவள் அவனிடம் கேட்கிறாள், what was it that made him so much stronger? எது அவனை அதிக வலிமையாக உண்டாக்கியது? இஸ் என்பது வாசு. and braver than any other man, மற்ற ஆண்களை விட மற்ற மனிதர்களை விட. so நண்பர்களே, நேர்கூற்று அயற்கூற்று மிக மிக. Dear friends, welcome to AS American English Center. Rain and Martin book. We have come here to the video number 320. Direct and indirect speech. What is a direct speech? Whatever you hear when somebody speaks to you and you go and say in exact words what he has said, you quote and say, it is called direct speech. And indirect speech is something which you are telling in some other words, but the meaning is same. So here, direct speech and indirect speech. Put the following in indirect speech. A Swami says to the villagers, bring me a drink of milk. Bring me a drink of milk. Bring. So what is bring? So it is an imperative sentence. It's an ordering sentence. Bring me a drink of milk. So the Swami asks the villagers, bring changes into to bring. Me changes into him a glass of milk. So bring and me changes. It is an imperative sentence, ordering sentence. Bring me a drink of milk changes into the Swami asked the villagers to bring him a glass of milk. Sit down, boys, said the teacher. The teacher says, sit down, boys. Once again, it is an ordering sentence. It is an imperative sentence. So the teacher told the boys to sit down. Sit down changes into to sit down. The teacher told the boys to sit down. Halt, shouted the officer to his man. The officer shouted to his man to halt. Halt changes into to halt. So even that is a ordering sentence here. Take off your hat. Once again, it is an ordering sentence. Whenever the verb comes in the present tense in front of the sentence, it is an ordering sentence. The king said to the hatter. The king ordered the hatter to take off his hat. Take off your hat. Take, to take. It changes off his hat. Your hat changes into his hat. The teacher said to him, do not read so fast. So even this is an ordering sentence. Don't read so fast. The teacher advised him not to read so fast. So, not to read so fast. So you are adding infinite in indirect speech for imperative sentence. He said to me, wait until I come. Even this is an ordering sentence. Wait until I come. So he asked me, wait changes into to wait until he came. I come changes into he came. Hurry up. This is also once again, it is an imperative sentence. He said to his servant, don't waste time. Don't waste time. Even that is an ordering imperative sentence. So he told his servant to hurry up. Hurry up changes into to hurry up. And do not waste time changes into not to waste time. Run away children, said their mother. Run away children, said their mother. So it is also imperative ordering sentence. The mother told the children to run away. Run away changes into to run away. He said, daughter, take my golden jug and fetch up some water from the well. Take my golden jug and fetch me some water from the well.
Even these two sentences are ordering imperative sentence. He asked his daughter to take his golden jug. Take my golden jug changes in indirect speech. To take his golden jug. My golden jug changes into his golden jug. And fetch me some water from the well changes into and to fetch him some water from the well. Me changes into him. Fetch changes into to fetch. Go down to the bazaar. It's an ordering sentence. Bring me some oil. Once again ordering sentence. And a lump of ice. Ordered his master. So his master ordered him. Go down to the bazaar changes into to go down to bazaar. And bring me some oil changes into to bring him some oil. And lump of ice. So exercise 107, put the following in indirect speech. What a rare article milk is. So it is an exclamation sentence. To be sure, in London, said Mr. Squires with a sigh, with a relief. So Mr. Squires exclaimed with a sigh, what a rare article milk is. So that you are using. Milk was, milk is changes into milk was. To be sure, a very rare article in London. What a stupid fellow you are. It is an exclamation sentence. He angrily remarked. So he angrily remarked that you are using that. You can use I or he or she according to the context of the sentence. Was a very stupid fellow. He said, my God, I am ruined. It is an exclamation sentence. He exclaimed sadly that he was ruined. He said, alas, our foes are too strong. Our enemies are too strong. Foes means enemies. He exclaimed sadly that, you are using that, our foes, their foes, are too strong changes into were too strong. He said, in an exclamation, he said, what did he say? What a lazy boy you are. How badly you have done your work. So how do you change in indirect speech? He remarked, you are using that. You can use I or he according to the context of the sentence. What a lazy boy you are changes into that I was a very lazy boy, and that I or he had my or work very badly. How smart you are. Once again exclamation sentence. So she exclaimed that. Either I or he or she you can use. I am, or that he is very smart, she is very smart. You don't say she was very smart because it is in the present situation. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக் டைரக்ட் இன்டைரக்ட் ஸ்பீச். டைரக்ட் என்றால் நேர்கூற்று, இன்டைரக்ட் என்றால் அயர்கூற்று. நேரடியாக மற்றவர்கள் சொன்ன விஷயங்களை அப்படியே அச்சு பிசகாமல் அதே வார்த்தைகளில் சொல்வது நேர்கூற்று. அயர்கூற்று என்றால் என்ன? அவர் சொன்னதை வேறு விதமாக சொல்வது, ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இங்கே பிரதிபெயர் சொற்கள் ப்ரொனவுன் மாறுகிறது, வினைச்சொற்கள் verb மாறுகிறது, adverb வினையுறு சொற்கள் மாறுகிறது. உதாரணத்துக்கு bring me a drink of milk, குடிப்பதற்கு பால் கொண்டு வா என்று கட்டளை இடுகிறார் யாரு? சுவாமிஜி கிராமத்தார்களிடம். ஸோ கிராமத்தாரிடம் அந்த சுவாமி அதிகாரத்துடன் சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறார்? கொண்டு வா என்பது டு பிரிங், கொண்டு வர. மீ எனக்கு என்பது ஹிம், அவருக்கு கிளாஸ் ஆஃப் மில்க், அவருக்கு ஒரு பால் கொண்டு வர வேண்டுமாமா என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே நிகழ்கால வினைச்சொல்லிடம் ஒரு வாக்கியத்தை ஆரம்பித்தால் அது கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். உதாரணத்துக்கு சிட் டவுன் பாய்ஸ், உட்காருங்கள் பையன்களே என்று ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் சொல்கிறார். டீச்சர் டோல் த பாய்ஸ், ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் சொல்கிறார். டு சிட் டவுன், உட்கார, உட்கார சொன்னார், உட்கார என்று வருகிறது. டு சிட் டவுன். ஆக இந்த சிட் என்பது நிகழ்கால வினைச்சொல், அதனுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் கட்டளையிடக்கூடிய வார்த்தைகள். ஸோ நீங்க அயற்கூற்றிலே சொல்லுகிற பொழுது டு சிட் என்று மாறிவிடுகிறது. ஹால்ட், நிறுத்து. ஷவுட்டட் த ஆபீசர் டு ஹிஸ் மென், ஒரு அதிகாரி தன்னுடைய ஆட்களிடம் சொல்கிறார்கள் நிறுத்து என்று. த ஆபீசர் ஷவுட்டட், அந்த அதிகாரி கத்தமிட்டு சொல்கிறார் அவருடைய ஆட்களிடம் டு ஹால்ட், நிறுத்த.
டேக் ஆஃப் யோர் ஹேட், உன்னுடைய தொப்பியை எடுத்து விடு. த கிங் செட் டு த ஹேட்டர், அந்த ராஜா சொல்கிறார் அந்த ஹேட்டரிடம். ஸோ கட்டளையிட்டார். த கிங் ஆர்டர் த ஹால்டர் டு டேக் ஆஃப் ஹிஸ் ஹேட், அவனுடைய தொப்பியை எடுக்க. டு டேக், டேக் என்பது எடு என்பது டு டேக், எடுக்க என்று எடுக்க என்று எச்சமாக வருகிறது. ஸோ கட்டளையிடக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் நிகழ்கால வினைச்சொல்லில் வருகிறது. அதை டு டேக் என்று சொல்ல வேண்டும். த டீச்சர் செட் டு ஹிம், ஆசிரியர் அவனிடம் சொல்கிறார், டோன்ட் ரீட் சோ ஃபாஸ்ட், வேகமாக படிக்காதே. வேகமாக படிக்காதே என்பது வேகமாக படிக்க வேண்டாம் என்று. ஸோ த டீச்சர் அட்வைஸ்ட் ஹிம் நாட் டு ரீட் சோ ஃபாஸ்ட், நாட் டு ரீட் என்று வர வேண்டும். டு ரீட் என்ற அந்த இன்ஃபினிட் வார்த்தை வர வேண்டும். he said to me wait until I come, அவன் என்னிடம் சொன்னான் நான் அங்கே காற்றிருக்க வேண்டுமென்மாம் அவன் வரும் வரை. ஸோ he asked me to wait until he came, அவன் வரை நான் காத்திருக்க வேண்டும் என்று அவன் என்னிடம் சொன்னான். டு வெயிட். ஸோ நேர்கூற்று அயற்கூற்று. ஹரி அப், வேகமாக வேகப்படுத்து. he said to his servant, அவன் தன்னுடைய வேலையாட்களிடம் சொல்கிறான், டோன்ட் வேஸ்ட் டைம், நேரத்தை வீணாக்காதே. ஸோ இது நேர்கூற்று. அயற்கூற்றில் எப்படி சொல்ல வேண்டும்? he told his servant, அவன் தன்னுடைய வேலைக்காரனிடம் சொன்னான், டு ஹரி அப், வேகப்படுத்த, அப் அண்ட் நாட் டு வேஸ்ட் டைம், நேரத்தை வீணாக்க கூடாது என்று அவன் சொன்னான். ரன்அவே சில்ட்ரன், குழந்தைகளே வேகமாக ஓடிவிடுங்கள். செட் தேர் மதர், அன்னை அவர்களிடம் சொல்கிறார். ஸோ ரன்அவே சில்ட்ரன் இது அசலான அவர் சொன்ன வார்த்தை. அயற்கூற்றிலே தேர் மதர் டோல் த சில்ட்ரன், அவர்களுடைய அன்னை குழந்தைகளிடம் சொன்னார்கள், டு ரன்அவே, ஓடிவிட. he said, அவன் சொன்னான், டாட்டர், மகளே, டேக் மை கோல்டன் ஜக், என்னுடைய தங்க அந்த கிண்ணத்தை எடு, and fetch me some water from the well. ஆக ஜக் என்றால் என்ன? அந்த கூஜா, என் தங்க கூஜாவை எடு. அப்புறம் fetch என்றால் என்ன? எடுத்து கொண்டு வா, தண்ணீர் எடுத்து கொண்டு வா, அந்த கிணற்றில் இருந்து இவர் சொன்ன அசலான வார்த்தைகள். ஸோ நீங்கள் அயற்கூற்றில் சொல்லுகிற பொழுது he asked his daughter, அவன் தன்னுடைய மகளிடம் கூறினான், டு டேக் his golden jug, அவனுடைய தங்க அந்த ஜக்கை எடுத்து வர, and to fetch him some water from the well, கிணற்றிலிருந்து கொஞ்சம் தண்ணீர் சேந்தி கொண்டு வர. go down to the bazaar, அந்த சந்தைக்கு செல். bring me some oil, கொஞ்சம் எண்ணெயை கொண்டு வா, and a lump of ice, கொஞ்சம் ஐஸும் கொண்டு வா. ordered his master, அவனுடைய முதலாளி கட்டளையிட்டார். his master ordered him, அவனுடைய முதலாளி அவனிடம் கட்டளையிட்டார், to go down to bazaar, அந்த பஜார் சந்தைக்கு சென்று, and to bring him some oil, அவனுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் கொண்டு, lump of ice, ஐஸும் கொண்டு வர. ஸோ பயிற்சி 107, put the following in indirect speech, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாற்ற வேண்டும். what a rare article milk is, இந்த பால் என்ற பொருள் என்ன அரிதாக இருக்கிறது. to be sure, உறுதியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் லண்டனிலே பால் கிடைப்பது அரிதான விஷயமாக இருக்கிறது. மிஸ்டர் ஸ்குவாய்ஸ் எக்ஸ்கிளைம்ட், இது ஆச்சரியப்படக்கூடிய வாக்கியம். மிஸ்டர் குவாய்ஸ் ஆச்சரியமுடன், வித் சை என்றால் என்ன? நிம்மதி பெருமூச்சுடன் சொல்கிறார். அதாகப்பட்டது மில்க் வாஸ், பால் என்பது, டு பி ஷியர், உறுதியாக சொல்ல வேண்டும் என்றாலே, வெரி ரேர் ஆர்டிக்கல் இன் லண்டன், லண்டனிலே அரிதான ஒரு பொருளாக இருந்தது. வாட் இஸ் ஸ்டூபிட் ஃபெலோ யூ ஆர், என்ன ஒரு கிறுக்குத்தனமான மனிதன் நீ. he angrily remarked, அவன் கோபமாக குறிப்பிட்டு சொன்னான். he angrily remarked that, அவன் கோபமாக குறிப்பிட்டு சொன்னான். I was a very stupid fellow, நான் ஒரு கிறுக்குத்தனமான மனிதன் என்று. he said, அவன் ஆச்சரியத்துடன் சொல்கிறான், மை காட், ஆண்டவனே, ஐ am ruined, நான் அழிந்து விட்டேன். ஸோ இது சொன்ன அவனுடைய அசலான வார்த்தைகள். அப்போ நீங்கள் மற்றவர்களிடம் போய் சொல்கிற பொழுது he exclaimed sadly, அவன் சோகமுடன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது he was ruined, அவன் அழிந்து விட்டான் என்று. he said, alas, our foes are too strong, அவன் சொல்கிறான், அலாஸ் என்றால் ஐயோ, அவர் ஃபோர்ஸ், எங்களுடைய எதிரிகள் ரொம்ப வலிமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ அயற்கூற்றில் he exclaimed, அவன் உணர்ச்சி வத்து சோகமாக சொன்னான், அதாகப்பட்டது that, அவர்களுடைய எதிரிகள், their foes were too strong, ரொம்ப வலிமையானவர்களாக இருந்தார்கள் என்று. வேர் என்று மாறிவிடுகிறது, ஆர் வேர். அவர் என்பது தேராக மாறிவிடுகிறது. he said, அவன் சொன்னான், what a lazy boy you are, என்ன ஒரு சோம்பேறி பயலாக நீ இருக்கிறாய். how badly you have done your work, என்ன மோசமாக உன்னுடைய காரியத்தை நீ செய்திருக்கிறாய். ஸோ அயற்கூற்றிலே மாறுகிற பொழுது he remarked, அவன் குறிப்பிட்டு சொன்னான், அதாகப்பட்டது I was a very lazy boy, நான் ஒரு ரொம்ப சோம்பேறியான பயல், and that I have done my work very badly.
I have done my work very badly. Done. Done. How smart you are. என்ன புத்திசாலியாக இருக்கிறாய். She said, she exclaimed that. அவள் பிரமிப்புடன் சொன்னாள். That he is very smart. அவன் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறான் அல்லது she is very smart. I am very smart ன்னு சொல்லலாம். Hope you are able to get it. Thank you very much. Dear folks, welcome to AIS American English Center. Ren and Martin, we have come here to the video number 321. Direct speech and indirect speech. What is a direct speech? When somebody speaks to you, the exact words, what you're going to tell to others, it is called direct speech. When you quote somebody's speech, it is called direct speech. But when you say in other words, not exactly the way they speak, but the same idea, it is called indirect speech. For example, he said, "Oh, that's a nuisance." So it is an exclamatory sentence. Oh, that's a nuisance. That is a nuisance. It is. So how do you go in for indirect speech? So it is direct speech. So indirect speech. Indirect speech. He exclaimed. You have to add that. Oh, that is a nuisance changes into that. It was a nuisance in indirect speech. So he said, how cruel of him. This is direct speech. He remarked. You are adding that. It was very cruel of him. So it is indirect speech. He said, what a pity you didn't come. It is direct speech. What a pity you didn't come. He exclaimed, indirect speech, that it was a great pity. Great pity. I had not come, or she or he or they had not come. According to the sentence you can use, so it is in indirect speech. Ah, me, exclaimed the queen, what a rash and bloody deed you have done. What a rash and bloody deed you have done. Ah, me. So how do you change into indirect speech? This is direct speech given by the queen. So the queen exclaimed sadly that he had done a very rash and bloody deed. So conversion of indirect to direct speech. Here direct to indirect speech. Now we are converting indirect to direct speech. The conversation of the indirect into direct generally presents no special difficulties, as the following examples will show. For example, in indirect speech, he inquired whether his name was not Ahmed. So you have to change is and was. So he said to him, right? Whether is taken away. So since it is a yes or not question, is not your name Ahmed. So was changes into is, his name changes into your name. Isn't your name Ahmed? So he said to him, when whether is there, it has to be yes or no question. Indirect speech. As the stranger entered the town, he was met by a policeman. As the stranger entered the town, he was met by a policeman who asked him if he was a traveler. He replied carelessly, that would appear so. So in direct speech, how do you change? As the stranger entered the town, he was met by a policeman who asked, are you a traveler? So if he was a traveler, changes into, are you a traveler? So it would appear so. It would appear so changes into it would he answered, so it would appear. He answered carelessly. So put the following in indirect speech. He asked Rama to go with him. So this is indirect speech. So what is the direct speech? He said to Rama to go with him. So to go with him changes into come with me. Rama replied that he couldn't do so. He could. So he and couldn't should change. Rama replied, I cannot do so. He asked his father when the next letter would come. When the next letter would come. So how does it change into yes, this is indirect speech. Direct speech.
indirect speech. So direct speech. In indirect speech it is given like that. How does it change into direct speech? When will the letter, next letter come? He said to his father. So this becomes a direct speech. So indirect speech is father replied that there might not be another that year. So indirect speech, that has to be changed, might not be changed. Here there should be changed. So how does it change in direct speech? There may not be another this year. Replied his father. So it is in direct speech. Rama asked me what had become of Hari. What had become of Hari? Indirect speech. It is indirect speech. How do you change into direct speech? Rama said to me, what has become of Hari? It is the direct speech. I told him that I had not seen him for months. So it is indirect speech. In direct speech, I have not seen him for months. I said to him, I have not seen him for months. So this becomes a direct speech. The master requested that they would attend carefully to what he was saying. It is indirect speech. So in direct speech, the master said, please attend carefully to what I am saying. I am saying changes into he was saying. So this becomes a direct speech. I wrote that I would visit him next day. I wrote that I would visit him next day. It is indirect speech. So I would visit him next day changes into I wrote I shall visit him tomorrow. This is the direct speech. He observed that he had never liked doing that. How does it change? This is indirect speech. In direct speech, he observed, I have never liked doing that. I told them to be quiet. I told them to be quiet. To be quiet. So in direct speech, how does it change? Be quiet. I said to them. It is direct speech. He asked me if I had anything to say. He asked me if I had anything to say. Since if is there, then definitely how does it change? Have you anything to say? So yes or no question. It is in indirect speech. So direct speech, have you anything to say? He said to me. It is a direct speech. Hope you are able to get it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக்ல நேர்கூற்று அயற்கூற்று. நேர்கூற்று என்றால் என்ன? ஒருவர் உன்னிடம் ஒன்று சொல்கிறார். அவர் சொன்னிய வார்த்தைகளை அப்படியே மற்றவர்களிடம் சொல்லுவது நேர்கூற்று. அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை அதே அர்த்தத்துடன் வேறு வார்த்தைகள் மூலமாக சொல்லுவது அயற்கூற்று. உதாரணத்திற்கு he said, ஓ தட் இஸ் ஏ நியூசன்ஸ், என்ன ஒரு தொந்தரவாக அது இருக்கிறது. இது நேர்கூற்று. நேர்கூற்றில் அடைப்பு குறியில் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை போட்டு விடுகிறீர்கள். ஆக அயற்கூற்றுகளை எக்ஸ்கிளைம், அவன் ஆச்சரியத்துடன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது அது நியூசன்ஸாக இருந்தது என்று. This is a nuisance, that is a nuisance என்பது that it was a nuisance என்று மாறிவிடுகிறது. இஸ் வாசாக மாறிவிடுகிறது அயற்கூற்றிலே. he said, அவன் சொன்னான், how cruel of him, என்ன கொடூரம் அவனுக்கு என்று. he remarked அயற்கூற்றிலே that it was a very cruel of him, it was என்று மாறிவிடுகிறது. he said, what a pity you did not come, என்ன ஒரு சோகமான விஷயம் நீ வராதது என்பது. அவன் ஆச்சரியத்துடன் சொன்னான், அதாகப்பட்டது. it was a great pity we had not come. you did not comeங்கிறது we had not come அல்லது they had not come என்று சொல்லலாம். did not come என்பது இறந்த காலத்தில் இருக்கிறது, அதனால் had not come என்று சொல்கிறோம். me exclaimed the queen, அந்த மகாராணி ஆச்சரியத்துடன் சொன்னார்கள். what a rash and bloody deed you have done, என்ன ஒரு வேகமான ஒரு ஆபத்தான விஷயத்தை நீ செய்திருக்கிறாய். so you have done, அது the queen exclaimed, மகாராணி ஆச்சரியத்துடன் சோகமாக சொன்னார், that he had done a very rash, அவன் செய்திருந்தான். had done என்று மாறிவிடுகிறது have done. rash and bloody deed, deedனா ஒரு ஒப்பந்தம். கன்வர்ஷன் ஆஃப் இன்டைரக்ட் டு டைரக்ட், அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுவது.
ஸோ அயற்கூற்றிலிருந்து மேற்கூற்று மாறுவது, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்று மாற்றினீர்கள், இப்போ அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுகிறீர்கள். He inquired, அவன் விசாரித்தான், whether his name was not Ahmed, அவனுடைய பேர் அகமது இல்லையா என்று. வெதர் என்று வந்துவிட்டாலே இல்லையா, ஆமாவா இல்லையா என்று. ஸோ அங்கே ஆறு வாசனுடன் ஆரம்பிக்க வேண்டும். He said to him, அவனிடம் சொன்னான், isn't your name அகமது, உன்னுடைய பெயர் அகமது இல்லையா. இது நேர்கூற்று, இது அயற்கூற்று. அடுத்ததாக நேர்கூற்றில் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அந்த அடைப்புக்குறியிலே இருக்க வேண்டும். இஸ் நாட் யுவர் நேம் என்பது வாஸ் நாட் அகமது, திஸ் நேம் வாஸ் நாட், வெதர் இஸ் நேம் வாஸ் நாட் அகமது என்று வருகிறது. Indirect speechல as the stranger entered the room, entered the town, அந்த முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு புதிய ஆள் அந்த ஊருக்கு வந்தவுடன் he was met by a policeman, ஒரு போலீஸ்காரர் அந்த முன்பின் அறியாதவரை பார்த்து கேட்கிறார், if he was a traveler, அவர் ஒரு பயனாளியா, அவர் ஒரு பயணியா என்று கேட்கிறார். he replied carelessly, அந்த பயணி பதிலளிக்கிறார், இட் வுட் அப்பியர், ஸோ அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்று. ஸோ நேர்கூற்றலை மாற்றுகிற பொழுது as the stranger entered the town, அந்த முன்பின் அறியாதவர் அந்த ஊருக்கு வந்தவுடன் he was met by a policeman, ஒரு போலீஸ்மாரன் வருகிறார். போலீஸ்காரர் கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறார், அவருடைய சரியான வார்த்தை ஆர் யூ ஏ டிராவலர், நீ ஒரு பயணியா. ஸோ இட் வுட் அப்பியர், அப்படித்தான் தோன்றுகிறது என்று இவர் பதிலளிக்கிறார். அவர் பேசிய வார்த்தைகள் அடைப்புக்குறியிலே இருக்கிறது. ஆக அடுத்ததாக அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றுக்கு மாற்றுவது. he asked Rama to go with him, அவன் ராமாவிடம் சொன்னான், அவனுடன் அவன் ராமா வர வேண்டும் என்று. ஆக he said to Rama, inverted commasல come with me, என்னுடன் வா, இது நேர்கூற்றாக வருகிறது. ராமா ரிப்ளை that he couldn't do so, ராமா என்ன சொன்னா, என்னால் வர முடியாது என்று. அதை அயற்கூற்றிலே அவனால் வர முடியாது என்று ராமா சொன்ன அதே வார்த்தைகள் ராமா பதிலளித்தான், I couldn't do so, என்னால் வர முடியாது. ஸோ நேர்கூற்று, டைரக்ட் ஸ்பீச். he asked his father, அவனுடைய தந்தையாரிடம் கேட்கிறான், then the next letter would come, எப்பொழுது அடுத்த கடிதம் வரும் என்று. ஸோ he asked to his father, அவன் தன்னுடைய தந்தையாரிடம் கேட்கிறான் அடைப்புக்குறியிலே, when will the next letter come, எப்பொழுது அடுத்த கடிதம் வரும். will என்று வருகிறது, இங்கே would come, இங்கே will come நேர்கூற்றிலே. his father replied, அவங்க அப்பா பதில் அளிக்கிறார், that there might not be another that year, அந்த வருடத்திற்கு இன்னொரு கடிதம் வராது என்று. there may not be another this year, replied his father. இது நேர்கூற்றிலே அடைப்புக்குறியிலே போட்டு விடுகிறாய். ராமா ஆஸ்மி, ராமா என்னிடம் கேட்கிறான், what had become of ஹரி, ஹரிக்கு என்னாச்சு. ராமா என்னிடம் கேட்கிறான், என்ன ஹரிக்கு ஆனது என்று. ஸோ ராமா என்னிடம் கேட்டான், அவன் கேட்ட அதே வார்த்தை, ஹரிக்கு என்னாச்சு, what has become of ஹரி. I told him that I had not seen him for months, நான் அவனிடம் சொன்னேன், ஹரியை நான் பார்த்து பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது என்று. I have not seen him for months, அவனை நான் பல மாதங்களாக பார்க்கவில்லை. இது நான் சொன்னேன் அவனிடம். The master requested, அந்த முதலாளி வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார், அதாகப்பட்டது. they would attend carefully to what he was saying, அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை இவர்கள் கேட்க வேண்டும். இது நேர்கூற்றிலே சொல்கிற பொழுது அந்த மாஸ்டர் சொன்ன அதே வார்த்தைகள். மாஸ்டர் said, அந்த ஆசிரியர் சொல்கிறார், தயவு செய்து ப்ளீஸ் attend carefully to what I am saying, நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை தயவு செய்து கேளுங்கள். I wrote that I would visit him next day, நான் அவனுக்கு கடிதம் எழுதினேன், அதாகப்பட்டது நான் அவனை அடுத்த நாள் சந்திப்பேன் என்று. I wrote, நான் என்ன கடிதம் எழுதுகிறேன் நேர்கூற்றில், I shall visit him tomorrow, நான் அவனை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். He observed that he had never liked doing that, அவன் சொன்னான், என்ன சொன்னான், that he had never liked doing that, அதை செய்வதற்கு அவனுக்கு விருப்பமே இல்லையாமா. ஆக நேர்கூற்றில் he observed, அவன் சொன்னான், I have never liked doing that, எனக்கு எப்பொழுதும் பிடிக்கவில்லை அதை செய்ய. I told them to be quiet, நான் அவர்கள் அமைதியாக இருக்க சொன்னேன். ஆக நான் சொன்ன அதே வார்த்தைகள் I said to them, அவர்களிடம் சொன்னேன், be quiet, அமைதியாக இருங்கள். He asked me if I had anything to say, அவன் என்னிடம் கேட்டான், நான் ஏதாவது சொல்ல விருப்பப்படுகிறேனா இல்லையா என்று. So have you anything to say, உனக்கு ஏதாவது சொல்ல விருப்பமா. He said to me, அவன் என்னிடம் கேட்டான். இதுதான் நேர்கூற்றிலே வருகிறது. ஸோ அயற்கூற்றிலிருந்து நேர்கூற்றிலே மாறுவது, நேர்கூற்றிலிருந்து அயற்கூற்றுக்கு மாறக்கூடிய பயிற்சிகளை செய்தீர்கள். இனி